wọ́n ní kinní yẹn ń tú lókè wọ́n wá àjọṣe bọ̀bọ́ tó ń àjọṣe yẹn ó wá kinní yẹn ti wá tú mọ́ lọ́wọ́ kò lè control rẹ̀ kò dẹ̀ lè dá kinní yẹn gbé power kinní yẹn fẹ́ fa àwọn gangan ṣubú bó ṣe jùlẹ̀ nìyẹn irin kinní yẹn ṣóun náà lè ṣe nínú àwọn tó ń ṣọ̀nà yẹn mọ́là tó wà lábẹ́ ẹ̀ ó wá kí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ni kò tajà ń bẹ̀ mọ́là yẹn ni kinní yẹn bá ṣùgbọ́n àwọn irin tó wà lára kinní yẹn kò jẹ́ kí kankéré yẹn mú mọ́lẹ̀ dáadáa wọ́n wá fi kinní ìjànwé wọn gbé mọ́là yẹn kinní yẹn gbélé ó yá létí ó dẹ̀ kàn lẹ́sẹ̀ kò kú kódà ó wà lọ síta wọ́n ń gbé lọ ọdún wọn lénìí. Ó dá o ibi làgbà wọlé sórí ètò lónìí mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè nínú ìdílé aláyọ̀ lábala lérèfé ojú wíńdò tá gbàyọjú ojú òré ní Ogun State lágbàyọjú níbi tán ni wọ́n ti ń ṣe iṣẹ́ bíríìjì ṣùgbọ́n ìkan nínú àwọn tó wà lókè wọ́n ní kí ni slab ó yọ̀ gẹ̀rẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ ẹni tó rè bá nísàlẹ̀ náà lẹ́ ń wò yìí o wọ́n sàní orí koyọ ẹjẹ́ wá tibẹ̀ ká yà sí Èkó wọ́n lójú òrọ̀ lé ní ẹ̀yìn ará Èkó. Èkó arọ́misálẹ̀ gbẹlẹgbẹ bójò wákàtí kan bá rọ̀ báyìí bí ìgbà tó jẹ́ wípé òjò wákàtí 8 ó ti rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní ṣùgbọ́n àyà lòun òrò mi ń tòun mo ní kí ló wá rí ó ní òun kàn ń wo bó sòdì sí rí báyìí ó ní lé sí ń wo òun lọ òun pòǹgbẹ lé mo ní ó sèmi náà bẹ́ẹ̀ ààrẹ ṣẹ̀pa wa gbogbo bíi ló sòdì. Okay, so because I refused to give these guys money, it's not this particular guy, so the other guy had to put soap all around my car this way in traffic, and then the other one had to pour sand on my car. If I come and pick them up now and I start doing what I can, it will look as if you're oppressing. In his words, he was saying that because God has done it for me now, so me, I don't say no be you put, I don't say no be you put soap, I know, but now you they help me clean them. I don't say no be you put soap, but now you they help me clean them. I know. So now if I come and pick him up now and do what I can do now, it will look as if somebody is being wicked. Okay. ṣùgbọ́n àyà ní kí n kìlọ̀ fún kó mọ̀ gọ́ra rẹ̀ bó bá ilé bọ̀ lẹ́nu mọ́tò pé industry ni o àwọn méjèèjì torí yẹn ìkan wá dọ̀tí mọ́tò ó ti mọ̀ pé wọ́n lè mọ́ fóònù lówó ìkejì ó wà á nù torí ó ń plead sí emotion rẹ̀ ni mo lè kó ọgbọ́n burúkú ó pàpà fún lówó náà ṣùgbọ́n mo rò pé náà ti ń kó àwọn boys náà àwọn ọmọ yẹn ni bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n story kan tí mo bá pàdé láìpẹ́ yìí ìkànnú àwọn ọmọ tó ń ṣerú ẹ̀tàn kó ó ti wà yunifásitì ní ìsìn ó ti jáde ó wá ń give testimony wípé wọ́n kò mọ́rógà ní o níbi tó ń ti ń fọ mọ́tò iṣẹ́ tí ń ṣe gangan náà rèé ṣùgbọ́n ti wá graduate báyìí nítorí nígbà tán máa kó mọ́rúgà ibi tán kó lọ orí èèyàn ràn ní school. ó dá ẹja tẹ̀síwájú kò síbi tí ò sí flooding lóyìnbó náà ìmọ̀ wọ́n kàn pé tèkó láàrin wákàtí bíi mélòó kan tójò bá ti rọ̀. omi yalé ni àgbàrá ya sọ pé jẹ́ kó ẹja dá Amẹ́ríkà níbi tá a ti bẹ́ wọ́n ní àwọn African Americans. wọ́n ní ọgbọ́n tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń dá nísìnyí rèé o wọ́n fẹ́ jáde kódà kọ́mọ wọn fẹ́ ṣeré wájú ta kódà kó jẹ́ pé shopping mall lásán tòsí ni wọ́n lọ wọ́n ní wọ́n rè wá sellotape ní tán ṣe signboard lélẹ́yìí wọ́n fi passport wọn ṣe signboard mo lélẹ́yìí ní agbára o kí mọ̀ ṣeré pé kàkàtẹ́ wàá fi ara ṣe àwọn ẹ ti rí lọ́ọ̀kan òun rèé identity àwọn rèé mo ló ga o. bóyá bí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lóyìnbó tó sì ń bọ̀ lélẹ́yìí ta Amẹ́ríkà la rí àwa tí rò oníkálukú náà ní fèsì tiẹ̀ ṣùgbọ́n ìròyìn kan láti wọ́n gbọ́ tí ń jà kiri o wọ́n ló affect Amẹ́ríkà wọ́n ní nípa FIFA World Cup tó ń bọ̀ ní 2026 ọdún yìí ni wọ́n ní over 38,000 hotels bookings wọ́n ní tó link sí FIFA táwọn èèyàn book lamẹ́ríkà nítorí ọ̀rọ̀ FIFA World Cup wọ́n ní wọ́n ti fagilé mo ní ṣe ìbẹ̀rù àwọn àìsí náà ni wọ́n ní kì í ṣe àìsí nìkan lóòótọ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ̀rù immigration bá àwọn èèyàn náà wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó sì rè búùkù hòtẹ́ẹ̀lì náà lẹ̀ wọ́n ní wọ́n invoke visa wọn mo ní ṣùgbọ́n wọ́n kìlọ̀ fún wọn náà pé anybody tó bá fẹ́ wá wo World Cup kó make sure pé wọ́n fóun ní visa tán kó n tó búùkù hòtẹ́ẹ̀lì wọ́n ní sẹ́mi ò gbọ́n tán sọ ni pé wọ́n ti fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ visa wọ́n revoke ẹ̀ ní àti wípé wọ́n ní jìnnìjìnnì àti ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ àìsí ó ń ba àwọn èèyàn wọ́n ní the industry analyst suggests the cancellations may be linked to concerns over high accommodation prices travel costs wọ́n nítorí nǹkan tó ti wọ́n nítorí gbogbo bí Amẹ́ríkà ṣe ń ṣetán lé àwọn èèyàn padà visa restriction àti uncertainty surrounding logistics for fans travelling to host cities àti wípé wọ́n ní ẹ ń bá lọ sí Amẹ́ríkà sẹ́mọ̀ kọ́ méjì ló fẹ́ host Amẹ́ríkà àti Canada ẹ ń bá lọ tó bá fẹ́ lọ wò lamẹ́ríkà Amẹ́ríkà ni ó dúró sí kò ní lè cross sí Canada láti rè wò bọ́ọ̀lù mo ní kí wàá lè àǹfààní pọ́n méjèèjì wọ́n host ẹ̀ ká ní Europe ló ti ṣẹlẹ̀ ni pápá ẹ̀ mọ́ cross láti ibì kan sí ibì kan
eléyìí lágbára o, wọ́n ní Amẹ́ríkà máa lùsì gan o lórí ọ̀rọ̀ nígbà tí 38,000 tó ti book mọ iye owó tó máa wọlé sí industry tourism. ó ra ẹjẹ́ àfi ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà lẹ́ẹ̀jẹ́ àpadà lé Òṣogbo là ń lọ òròkè àsálà níbi tá a ti gbọ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní mọ́sálásí kan, wọ́n ní ọmọkùnrin kan kú sínú mọ́sálásí, àwọn kan ní wọ́n pa ni, àwọn kan ní wọ́n tì ní, àwọn kan ní wọ́n nà ni, níbi tí ó ti ń bá ìmáàmù àti àwọn jàmáà fa wàhálà ní mọ́sálásí Àdìgún Memorial Mosque nílùú Òṣogbo. àmọ́ kí àwọn ọlọ́pàá tó dé ibẹ̀ wọ́n ní ọlọ́jọ́ ti dé bá a, wọ́n sì ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pín ìròyìn náà kiri wípé ṣe ni wọ́n pa ni o, ṣe ni wọ́n ti ṣubú ni o. mo ní bóyá kú ti wà lára rẹ̀ tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n jọ ń fa wàhálà. kí ló wá fa wàhálà? ṣé súnsọ̀hún sún síbí ni àbí ó kírun dáadáa? kí ló ṣẹlẹ̀ tó fi wá jẹnu mọ́sálásí gangan? ó dá ìwádìí sí ń lọ lọ́wọ́ o, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléèwé ìròyìn ló ti ń gbé wọ́n ní máàmù ló pa, wọ́n ní kinní kan. àwòdúró wọ́n ṣèwádìí tán ká lè mọ̀ tó ṣe arákùnrin, bóyá lù ń pọ́npọ́ lórí ni o, bóyá wọ́n kàn rọra ti ṣubú ni o, bóyá ikú sì ti ń bọ́ ọmọ rìn ọmọ òfúra tẹ́lẹ̀ ni. ẹni tí wọ́n fi ṣe sábàbí ikú rẹ̀ yìí nǹkan ńlá ni o, kọ́mọ̀ rẹ̀ wọ̀nyí díẹ̀ ni ó kù. Alakali Bukule is going. DSM on the ball. DSM on the score sheet. ẹni mi kì í sọ mi bá ti kúrò níbì kan síbì kan, àìmí tí kò lóṣogbo Ìbàdàn láwà. bọ̀dà Ṣèyí Mákindé ló gbá bọ́ọ̀lù wọlé ìṣe góò. mo ní wọ́n tiẹ̀ ní ìmọ̀lára wípé wọ́n ti dá àwọn lẹ́jọ́ nílé ẹjọ́, wọ́n sì ti gbé ẹ̀bí fún wọn. ààrẹ náà gbé fún Wike, wọ́n ní bọ̀dà play ball ohun tí wọ́n ní o. ẹ jẹ́ wá tibẹ̀ bọ́ sọ́dọ̀ Wike. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn nípa ti PDP bánú àkójọpọ̀ ìròyìn. fọ́nrán yìí la ká ọ̀rọ̀ mọ́ Wike lẹ́nu níbi tó ti ń sọ wípé bó lẹ́sẹ̀ expect àwọn náà jẹ́ ìjọba Àbújá káwọn san owó sálárì, kàn sì san àwọn àjẹmọ́nú kọ̀ọ̀kan nígbà táwọn ò tí ì ṣe project. kàkà táwọn ò fi fowó san sálárì, project làwọn ò fowó ṣe. mo ní We can just bring out the whole money and pay our allowances and wages. How will we buy these vehicles? How will we construct the roads? How will we rehabilitate the schools? And this were in GSA, and it was difficult for us to access funds. What was happening? It was just approvals, minor from teachers, the whole money will finish. And yet you say, when this minister was there, they couldn't do anything. How will he do something? He will go and print money. When I came, this MCT idea was 9 billion naira. 9 billion a month. Today, by the grace of God, we have not got 30 billion naira every month. What is called performance? What is called performance? So if we have 30 billion, and then we move 2 billion naira to augment for salary, and then we to move another 10 billion naira for infrastructure, and then the remaining one, you have to run the moment you see 5 billion naira in the account, you remember that something that was not paid in 2015, it is not that they will pay it. That's not the way. That's not the way it's supposed to be. ó náà lẹ́tí mọ́lẹ́nu Wike yìí ó pé gbogbo àkùrúmẹ́ǹtì gbogbo gbèsè tí ìjọba àtẹ̀yìnwá tó jẹ wọ́n kán máa wà gbé séjì káwọn ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ẹjẹ́ tún dé ọ̀dọ̀ mínísítà míì, minister of power, níbi tó ti ń sọ wípé mọ̀ọ́mọ̀ increase owó náà fún àwọn ọmọ Nàìjíríà nítorí wípé wọn mọ̀ ṣe manage náà mọ̀nàmọ́ná, wọ́n máa tan fíríjì lẹ̀, wọ́n máa tan freezer lẹ̀ pé kánrè kọ́gbọ́n lọ́wọ́ àwọn aráàlú òyìnbó pé àwa ìdédé tan náà lẹ̀ àìtàn freezer lẹ̀. mo ní kí làwọn fi ń preserve oúnjẹ wa. ẹ ti wọ multiple chance. We are all Nigerians. A few people are only privileged to sit on the high table here. We are on the same level. We must be able to talk the truth to ourselves. We don't have the culture of consumption management in this country in terms of power, just because of the cheapness of the tariff we pay on power. A lot of people come back from work. They want to have dinner or they want to play with their colleagues down the road. They switch on the AC for the room to be cooling before they come back. Yes, some people will be going to work in the morning. A freezer has been left on for days. They will still leave it on when all the items in the freezer are already frozen. And 5, 6, 8 hours of their absence will not make it to defreeze. They will still leave it to defreeze. They will still leave it. It will consume power just because we are not paying enough. We've all been overseas before. We know how conscious the power consumers are to consumption of electricity. Thank you very much. I will round up soon. So this will also enable us. Thank you very much. This will also enable us to manage our consumption.
kódà ẹja kó bẹ ẹja sáré fi eléyìí tóyin létí ẹja dàbújá sàdédé la rí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ URTW àwọn agbèrò tán Àbújá kọ Ẹnugun ẹ mọ́ bínú Ẹnugun ni níbi tá a ti rí tán bẹ́rí tí wọ́n ń pèsè fúnra wọn mo ní sàn fẹ́ lọ sógun ní sàn ti fẹ́ wọn rìkúrùtù àwọn náà kánrè jọyìn àwọn JTF tán máa bá gbógun ti àwọn Boko Haram ni wọ́n ní rárá o wọ́n ló lórí wọn ló kàn sí wọn lẹ́nugun èmi wọn pọ́mọ Ìgbò náà ń ṣàgbèrò. Monica, National Union of Road Transport Workers, Enugu State Chapter, assemble to receive you in our Enugu State. You are welcome, our president. May I have your permission to stand them on our seat while you carry on with your instructions, sir? Stand up, please. Remain like that. Excuse me. Yes, sir. ọmọ kékeré kan ni mò ń wò láàrin wọn yẹn ó dáa àwa náà kí olú ọmọ o airport ló ti ṣẹlẹ̀ eléyìí ló wá ń jẹ́ káwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ kí ló dé bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wà á mọ̀ match tẹ́ mọ̀ bẹ́rí fúnra yín ẹ lọ sí àgbàlá yín ẹ̀ lágbàlá ni àbí ò wá níwájú airport tẹ́ wá mo ní ọmọ onílẹ̀ ní olú ọmọ o national chairman mo ní ẹ jẹ́ àpò mbẹ́. ṣùgbọ́n àyà ní sẹ́yìn òní sóòbí tí wọ́n ti ń rá bàbá fún ní ọmọ Ìgbò mo ní kí ló kàn wá ń bẹ́ àyà ó ní ìṣó ẹ̀. I know you are 2033, there will be no mosquito in Nigeria. Don't believe it, but just write it and hold it. If you are alive then, you will see. There will be mosquito, so coil fleet, mosquito fleet will not be sellable again. 2033. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn wọ́n lẹ́ni tó bá létí kó gbọ́n tí ẹ̀mí ń sọ ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà ní dey play lórúkọ bàbá ìmọ̀ ni ẹ mọ̀ pé wọ́n ẹ̀rín òjíṣẹ́ Ọlọ́run fin wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí research àti condition Nàìjíríà àti gbogbo omilẹ́gbẹ́ adágún omi nínú gọ́tà wọ́n ní kò tiẹ̀ tí ì farahàn wípé by 2030 something pé kò ní sí mosquito mọ́ àti wípé kí ni ìgbésẹ̀ tí ìjọba Nàìjíríà gan gbé ìlú òyìnbó gan mosquito wà tó bá kàn jẹ́ ò lè mọ́ gbé fever ò lè mọ́ gbé malaria ni ṣùgbọ́n mosquito máa ń wà nínú summer a rí kò ní sí mosquito tó jẹ́ wípé ó ní tí mosquito ń ṣe scientifically èmi náà wà force láti rè Google ẹ̀ mo ṣe research ẹ̀ wípé àwọn ọ̀rọ̀ yìí tá a máa ń gbọ́ yìí ìgbà míì ó dáa bá ṣe máa ń gbọ́ lẹ́nu irú wọn yìí kó lè jíjà wa láti máa ṣàwọn research kan torí èmi náà kọ́kọ́ wò pé kí ni benefit tí mosquito fẹ́ ní mi ò tiẹ̀ mọ̀ wípé òun náà máa ń pollinate mi ò mọ̀ wípé òun náà wọ́n ní food source fáwọn wildlife ni àwọn ẹja ń jẹ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n láwọn frogs àwọn ọ̀pọ̀lọ̀ wọ́n náà ń jẹ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n oríṣiríṣi tiẹ̀ ni wọ́n ó tún máa ń ṣiṣẹ́ lára omi fáwọn ẹja mosquito náà ní benefit bó tiẹ̀ jẹ́ pé pest ni wọ́n tiẹ̀ tún wá jẹ́ àmọ́ wọn ní Iceland nìkan wọ́n lòun nìkan ní orílẹ̀-èdè tí mosquito ò sí wọ́n ní kì í sì ṣe pé bóyá kò sí wọ́n ní èyí tó wà tó bá yẹ́yìn ní táìmù spring gan wọ́n ní wọn ìdọ́bù. So ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé it's a country without a native population kì í ṣe pé kò sí mosquito ṣùgbọ́n wọn lè káyé wọn lè sọ pé iye báyìí ni wọ́n ṣe pọ̀ tó rèé torí tán bá ti yẹ́yìn kẹ́yìn wọn tó break kó tó di mosquito kó tó yé òtútù yẹn á tún ti dé á tún ti pa wọ́n even nínú spring. So Iceland gan kì í ṣe pé kò sí mosquito ń bẹ ṣùgbọ́n it's a place to consider wípé there is no native population of mosquito àwọn kan máa ń gbé lugi wọ́n máa ń ní the only country tí ò sí mosquito is Iceland ẹ lọ kà dáadáa o ó wà ní Iceland ṣùgbọ́n population wọn lè sọ wípé ibi gangan náà bí wọn sí is a country without a specific native population mo ti ń ṣe ìbòjú ṣùgbọ́n àmọ́ wo ọlọ́run sọ wájúbà náà lọ wọ́n ní kò ní sí mosquito rárá náà sọ ní Nàìjíríà. aya mi ní àfi bómi ò bá regún mọ́ nínú gọ́tà ẹjẹ́ kó bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ arábìnrin yìí ó ń pàkíyèsí wa sí nítorí lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò tá a rẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rìn lọ sí Turkey ó ní sáàrí ni mo ní fi hàn wá. Islamic nations rooted in Sharia laws. Why is Tinubu not going to Christian nations to seek partnership regarding the security of Nigeria or to fight the insecurity of Nigeria? Why is he not going to Christian nations? Our Christians are blindly watching this man going to deep-rooted Muslim nations that are practicing Sharia laws to seek
security to fight the terrorists in Nigeria. And you guys are quiet. I don't know what is wrong with you people. He goes to Muslim nations. Turkey, I heard not too long. Iran, these two nations have no business coming to Nigeria to fight insecurity because they are the one supplying these terrorists with the arms. I don't get it. I don't know about you people, but I just don't get. Somebody should educate me here. Some of you will say, what about America? America is a Christian nation. Hello? America is coming to defend the Christian that you guys, Muslims, have been buying over the years. That was why America came into the picture. Tinubu is willingly going to Turkey, going to agreement, and I read that he's also going to have partnership with Iran. Why Muslim nations? Why? What is wrong with the Christian nations out there? There should be balance. If you go to one Muslim nation, go to one Christian nation. Ó dá o bí ìyá ìṣeré ń tiẹ̀ nu o tó ráwọn èèyàn bá jiyàn wípé sí Amẹ́ríkà ò ti wá ní ebi Christian nation ni whether you go to them or they are the one that come is the same thing. Ṣùgbọ́n ká mọ̀ wo àtúbọ̀tán ìrìn àjò tán lọ tán bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀dẹ̀ àti ẹ̀gbọ́n ní newspaper kan ní Iran ó gbé jáde ó sọ wípé the first African Muslim country àbí the first Muslim country tó kọ́kọ́ máa benefit láti ra dome ó ní kíní nǹkan ìjà ogun kan tán ń pè ní dome tán ní láti tí Turkey máa kọ́kọ́ supply fún wọn ní the first Muslim country is Nigeria làwọn èèyàn bá tún bẹ̀rẹ̀ sí iṣẹ́ àríyànjiyàn ta ló sọ fún yín pé Nigeria is a Muslim country náírà àbẹ̀yẹn bá ń júwèé fún Nigeria pé ṣé bí Muslim ticket ṣé bí Muslim ní president yín Muslim ní gbákejì ẹ̀ ṣé bí Muslim pọ̀ jù ní Nigeria múlẹ̀ tí mọ̀ kankan ojú tó fi ń wò yín náà sọ fún yín pé Muslim country náà fi ń wò yín tó bá sì ti fojú Muslim country wò yín ta ni ó láṣẹ jù lórílẹ̀‐èdè yẹn ta náà máa gbádé fún ta náà máa válù jù caliphate náà máa válù jù toró ń gangan náà mọ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn mùsùlùmí níwọ̀n ìgbà tán sì ti fojú Muslim country wò yín ló bá tán èmi ò ní sọ jù bá náà lọ. Na good morning. Chairman, we dey here today. Wetin happen? So this man, let's say they call him Baron. So we used to sell high drug for people in Uromi. And this is something the local government have passed law that nobody should sell high drug. So we supply those people who sell those high drug. So today we're able to prevent him. Drug issue has been banned in this community, and the security, the police and other security agents must help us to ensure that this thing totally reduced in this local government. We are in operation today. By the grace of God, we will be giving you bit by bit update. We don't want to see this thing. The chairman said he don't want to see those dealers in Uromi. Go and relocate. If you know you are a drug dealer, you are a drug dealer, go and relocate. Because I asked him, he says this is his business. This is what he's doing for a living. He must go and look for another job. Okay, why are you selling drugs? I'm selling it because it's the business I know how to do. Okay, the business you know how to do. Yes, sir. Who do you buy from? I buy from Lagos State. You buy from Lagos. Not be motor to carry and come from Lagos. Is it through way beer or through what? I buy from Lagos State. I travel myself. You travel yourself. So you will cross those hard drugs from the whole checkpoint. Yes, sir. So nobody dey hold you for road. Ó ní agbára àjọ NDLEA ó dà pé àwọn nìkan náà mú àwọn ológun olóró bóyá tọ́lọ́pàá bá rí wọn sẹ́yìn mú wọn ni ṣé kìí ṣe jurisdiction àwọn ọlọ́pàá ni àbọ̀ láwọn tó ń ṣẹ́tù látẹ̀kọ́ ṣé kò ní ẹ̀kọ́ Èkó lẹ́kọ̀tà mo sin ojú iná èmi ò dá akọbì kankan o ó sọ di kò dù èmi kàn ń dárúkọ agbègbè lẹ́kọ̀ọ́ ni omi ò ní bẹ́ẹ̀ tí ń kó wọ́n ti báyé àwọn YouTube Nàìjíríà Yes, this country you know good. The country no good. They say very good make it better. Some close man dey hear you. Some people they buy them where they put them for inside motor for house because this country no easy. Exactly. Inflation shoulders. This one. Now black and red and blue, black and blue. Very good for motor for house. So what about this house man? Just now for this country, this people here now. This country make everybody get them very good this one for inside motor for house. Because this country you know good. What you can do now? You never tell me what you can do. Just now anyway make it collect now. Okay, everybody move. Make it collect. Me collect. How want you collect? You if you want to go feed them, you know man now. Hey, who want to do? If you want to go now wow. Explain details. For this country, anyway make it collect. Asap. They can't do move for person. If you person not talk to person go hear you. They do move yourself. Anyway make it collect your own. Ake UTC ló mú dání ó tọrọ ló sì ń sọ pé ibi tí Nàìjíríà dé yìí kó lórí dorí ẹ̀ mú ni protect yourself ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá fún yín update lórí ti ọ̀rọ̀ Adébáyọ̀ àtìyàwó rẹ̀ Aládùkẹ́. Last update tá fún yín lórí ìkànnì ibẹ̀ láti mú wá pé àwọn báńkì wọ́n retí ilé arábìnrin àti ibi títí ń ta àmàlà rẹ̀ títí ń tajà ṣùgbọ́n báyìí ní update ó ń jẹ́ kó yé wa wípé èèyàn kan tó jọ́rẹ́ rẹ̀ tọ́jọ́ ń ṣeré orí ìtàgé tó fàṣírí sí lọ́wọ́ ó ti tú gbogbo àṣírí rẹ̀ gbogbo ọ̀nà tó lóun fẹ́ gbà láti make sure pé òun dì pẹ̀lú ọkọ òun ti tẹ́lẹ̀ àti bàbá rẹ̀ àti wípé nígbà tó ń bá máa finish pẹ̀lú wọn bàbá ọkọ òun yóò ní àrùn rọpárọsẹ̀ mú ni eléyìí ní agbára o irú inú wo ló wá ń bí ọ tó yìí
ṣùgbọ́n báwọn èèyàn ṣe wá ń sọ̀rọ̀ sí i wọ́n nínú ló bí ẹni tó wá tú àṣírí wọ́n ní gbogbo àwọn èèyàn ti ń sá fún un mo ní ebó ló mà sí rí tú a máa ń sọ lórí ìkànnì pé bí èèyàn bá pè ọ́ pé tẹ́ ẹ bá jọ ń sọ̀rọ̀ 50 minutes tó ń ti ọ̀rọ̀ sí ọ tàbí tó jẹ́wọ́ nìkan ló ń rojọ́ jù pé sọ́ra ó fẹ́ lù ọ́ lẹ́nu gbọ́rọ̀ nù kòrìn sàn pẹ̀lú rẹ ìwọ náà mọ́ rìn sàn pẹ̀lú rẹ. ó fẹ́ fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú ni kí wọ́n fẹ́ mọ̀ kí ló ṣe bọ́ tí mo fẹ́ jáde sọ̀rọ̀ kò sí òní bí limu. bó ṣe wà nìyẹn wá níyàwó òde. ọmọ wọn ni pé ẹ̀yin tẹ̀rọ fẹ́ ń jagun ọlọ́mọdé jagun tó máa ń ta bí ì máa dà bí máa ṣe dára ni mo ṣe burú tó. ǹjẹ́ pé tí bá ń jagun máa ń dijú ni. kí ló rúkọ ẹ ọlọ́mọ ẹ̀ kárí kò ṣe dáadáa gbogbo táwọn ẹ̀ máa sọ ní pé ṣé ìyàwó ẹ̀ fẹ́ rí tì í. báwo ló ṣe mọ̀ ẹ wá fún wọn ní fàtì. ọ̀rọ̀ ọ̀dẹ̀ ni mọ̀ pé sàkà ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀. ó ń gbọ́ àwọn ọ̀rẹ́ tó pọ̀ tẹ̀ gbogbo máa jẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ tó lọ́ba ìgbàjá yẹn máa pọ̀. ìfẹ́ máa tún sọ ṣó ti yẹ. ọ̀ya ó ti lé méjì èmi. ìgbàjá yẹn máa pọ̀ gbogbo tí mo gbé lọ gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa tí gbogbo. ẹ má jẹ́ sọ yẹn ẹ gbọ́dọ̀ sọ fún yẹn jáde o. tani wọ́n tọ̀ lẹ́kùn sí òní bìlì. wọ́n ọ̀dẹ̀ ni mọ̀ pé rọ ni wọ́n ní wọ́n ọ̀dẹ̀ ni mọ̀ pé rọ ni àwọn obìnrin ayáwèrè gan. tani máa sọ fún sí òní bìlì. òun wá máa lanú níbi tó bá wà máa ibi kò ní lè jáde síta. ìrọ̀jú máa lè jáde síta. níbo ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn mọ́. ó máa kírípù gbogbo wọn ni ṣé wọ́n máa ní kó kírípù èèyàn máa kírípù gbogbo fámìlì yẹn wọn ò ní lè jáde síta. kò sẹ́ni tó máa lè sọ ha. bàbá sọ ọ́ lọ́sọ̀ máa padà wá bẹ̀rẹ̀ pé kí n sọ pé irọ́ ni kò pa. láti control. tó ò ní bá mọ́. kò ní bá mọ́ nígbà tí a bá ti lọ sàdúrà ẹ wá dúró nǹkan tẹ́ ẹ sọ lọ́jọ́ yẹn tí a bá lọ sàdúrà nǹkan báyìí ta ẹ wá tó ọkọ̀ rẹ̀ máa jáde tàbí pé irọ́ ni mò ń pa. eléyìí lágbára ohun tójú èèyàn tó ojú ọlọ́run tó òun náà lẹ ti gbọ́ wọ àwọn àṣírí táwọn fi síra wọn lọ́wọ́ nìyẹn mo gbọ́ pò náà rìlíìsì kinní kan nípa ọkọ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ àdúrà lásán gbà wípé kọ́lọ́ ń jọ kán lè parí ìjà yìí òun náà lè wò kán lè parí ìjà yìí kó tán nú wọn. àwọn alágbàwé àwọn gbọ̀rọ̀ mìíràn tó ń tó àṣírí wọn kí wọ́n wá fojú wọn gbolẹ̀ kán wá mọ́ ráàyè kọ́kọ́tayá mọ̀jẹ̀ kán súnmọ́ wọn mọ́ torí ògiri lanú lẹ̀ ń lé wọn ni lálàǹgbà tó fi ráyè wọlé bóyá ẹni tó sì tó àṣírí náà bóyá òun náà ti ń wá bí ó ṣe wọlé àmọ́ ó fẹ́ jọ dírámà lójú tèmi o tán bá fẹ́ ṣe dáadáa báyìí kí tọkọtaya kan jáde kan ní fíìmù kan wà tán ti fẹ́ gbé jáde àwọn kan fẹ́ fi lé premier ni àwọn fẹ́ fi ṣe promotion rẹ̀ ni àwọn èèyàn kò kó jẹ. ẹ jẹ́ àwa débì níbi tá a ti rí ọba Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n introduce èèyàn kan sí wọn ló bá nawọ́ ó fẹ́ bọ bàbá lọ́wọ́ ṣùgbọ́n náà tètè ka ọwọ́ rẹ̀ kò wọ́n ní òun ló fẹ́ wá jẹ gómìnà lọ́sùn àbí nǹkan kan mo ní táàrí àwọn èèyàn ń gbé oríyìn fún ọba Ògbómọ̀ṣọ́ ni o pé ó sì wá nawọ́ sọ́ba báwọn ọba bá tiẹ̀ lè ń ṣe báyìí lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n nawọ́ sọ́ba yóò dínkù gan-an gidi ni wá dé ọ̀dọ̀ ìyàwó Oyètọ́lá mínísítà Oyètọ́lá tó ń fojú gómìnà wọn lọ́sùn gbolẹ̀ ó wá kúnlẹ̀ ìwọ ọkùnrin ó wá kúnlẹ̀ ó sì fẹ́ bọba lọ́wọ́ ẹ bá ń gbé fún ọba kádé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n ká mọ̀ ra wọn ọba iná lẹ́yìn àwọn olóṣèlú mọ́ wọ́n rí wọn fín jù ṣùgbọ́n yóò mọ̀ dùn mọ́ wa ká mọ̀ ríru fíìmù ìwò anybody tó bá ti ṣe mistake náwó sọba kán fi irú kẹrẹ̀ kán fi gbà lọ́wọ́. eléyìí ló wá dífá fún ibi tá à ń lọ ní ìsìn ààfin Àtaọ́jà Òfòṣogbo là ń lọ níbi tá a ti rí tán bá àwọn olóògbé ní tán wá kí wọn sílé sọ̀rọ̀ tán sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ adé dídé pé ọba nìkan ní mọ̀ ọ́n dáadé mo ní àṣìṣe sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí ni o tán bọ́ adé àti aṣọ àti èjìgbà àlẹ̀kẹ̀ lọ́rùn arákùnrin kan tí ń pera rẹ̀ lọ́ba ọba Àtaọ́jà náà wọ́n sì pẹ̀ fáwọn olóògbé ni. àwọn ọba abaláwo náà ń bẹ táǹpẹ̀ lárabà àwọn náà ládé ifá táwọn náà dé kọjọ́ra wọn bí yàn bá wà lọ ọmọ adé kan tó wá jọ tàtọ́jà lọ́jọ́ ti lárọ̀ tí wọ́n á lò tún gbé bá pàdé lárọ̀ sẹ́rí pé ìdájú ló kárí ẹ fòpin sí yẹn ẹ gbọ́ lẹ́yìn bá ti rán ayé lóṣooṣù ọwọ́ kò sí tí ó gbà yín níbi o ẹ sì máa rántí ìtàn bí èèyàn bá lo agbára nínú òkúlu a máa yíwọ́ ẹ ní sínú àwọn alálẹ̀ wọ́n máa bá ń dúró sí i. ẹ̀rọ alára títí lè yí jẹ́ o kágbọ̀ kájẹ̀ múlò ní ká máa hùwà bí ọmọ kò dé fẹ́ rí. ká máa hùwà bí ọmọ. adúpẹ́ lọ́wọ́ yín tẹ gbà wá lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ gbogbo tẹ̀sán iná ni àwa náà ti ṣiṣẹ́ ní lórí adẹ́fín dání lójú pé láti Ọ̀ṣun tó ń bọ̀ lọ báyìí gbogbo àwọn ọmọ Òṣogbo lẹ máa rí níbẹ̀ tí wọ́n máa jẹ́ olùdarí ohun tó tó àwọn àlejò tó bá wá bá wa máa jókòó tí a ní àyè wa wọ́n dẹ̀ níbẹ̀ tí ń ṣe nílùú yìí
ìwọ bòmí ní eégún ní gbowó òde Òṣogbo kábíyèsí o àwa fúnra lára wa àti gbé ohun tó wa lọ́wọ́ bí ò sí ní bàjẹ́ a lè lọ ọdún ẹnìkan kábíyèsí káwa lọ máa fọwọ́ lálẹ̀ fún nílùú rẹ̀ so ìyẹn làwa náà wá rò tá a fi wá fi òpin sí pé àwọn ọmọ nílùú rẹ̀ o àdàwà nínú Ògbóni Ọlọ́run sì dákàlùkù lọ́lá àti ẹ̀ ọmọ yín tó dúró ìbáyìí wọn la fi ṣe ààrẹ Ọ̀ṣun ààrẹ Òṣogbo ààrẹ Ògbóni Òṣogbo. gbogbo ẹ̀yà bíi amáyé ẹ̀ máa ní sọmọ nù ẹ̀ kùtà lábí amò kì í dìwọ̀n wà níbi wọn káyé mọ́lẹ̀ ẹ jẹ́ kájọ sànú àti ajára yìí fún màá ti try dáadáa nínú film industry àmọ́ wá rẹ̀ báyìí ààrẹ tó dẹ̀rẹ̀ ààrẹ òwò ni ẹ jẹ́ kájọ sànú ẹ̀ torí tọ́lọ̀ wọ́n ní ẹ̀dùn ẹ̀ ló bàjẹ́ níta gbọ́ ó dẹ̀ tún lóyún sínú ẹ jọ̀ọ́ torí tọ́lọ̀ gbogbo abẹ́ amáyé ẹ̀ ní sọmọ nù kí tó ń dùn yín kò ní dìbàjẹ́ ẹ jẹ́ kájọ bá wa pín fídíò yìí káàkiri káwa aláàánú alárànṣẹ́ alátìlẹyìn wọ́n lè rí fídíò yìí wọ́n lè bá wa ṣàánú ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ torí tọ́lọ̀ ó nídìí ìrànlọ́wọ́ yín báyìí ní kíní ní kejì á ti fẹ̀rí sẹ́nì kọ̀ọ̀kan wá nínú torí tọ́lọ̀ mo fọlọ́wọ́n bá bẹ̀ yín ẹ jẹ́ ká jọ ṣàánú ẹ̀ èmi ò ní àmọ́ tí mo ní lágbára láti lè ṣe fún un jẹ́ kí n bọ́ tàwa kí n wá post ẹ̀tọ́ ìtọ́lọ́ àkáǹtì náà bẹ́ẹ̀ máa wà lórí péjì máa fi àkáǹtì náà bẹ́ẹ̀ sórí screen ẹ máa rí láti dáwó fún ẹ tó bá wù lágbára láti ṣàánú ẹ bá mi ṣàánú ẹ̀ torí tọ́lọ́ gbogbo tó iṣẹ́ fún pẹ̀lú ògbọ́nà kò ní parẹ́ lójú yín pẹ̀lú ògbọ́nà ẹ ní dàbí ejò tó kọjá lórí àpáta tí kò ní pa. ṣùgbọ́n àwọn èèyàn béèrè wípé àkáǹtì tó wà ń bí orúkọ rẹ̀ kan ló wà ń bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n sọ wípé wọ́n lè fi owó sínú àkáǹtì ẹ̀ nítorí wọ́n ní kò sí ní ìlera pípé láti ẹ̀ ti mọ kí ni nọ́mbà àkáǹtì kó lè sọ̀rọ̀ débi wípé yóò mọ wípé nọ́mbà àkáǹtì rèé wọ́n ní ẹ̀gbọ́n rẹ̀ orúkọ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ní àkáǹtì kí wàá ní báǹkì wo ni ẹ kàn kọ nọ́mbà ẹ̀ fowókọ sí ẹ fi báǹkì sí àbí. ẹ wo àwọn oníjàgídíjàgan mùsùlùmí lẹ́rí yẹn o wọ́n láwọn òkì gbọ́ music ní táwọn wọ́n ya wọ ibi tó ti ń play music wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí wó gbogbo ohun tó wà ń bẹ̀ wọ́n wá ń fi Allahu Akbar wọ́n fi ń dẹ́rù àwọn. So this is dried cow skin, and a lot of passengers, like I mentioned earlier, traveling from various countries in Africa. It's part of their culture, this food, but unfortunately it's prohibited in the United States. ó dáa níbẹ̀ já sáré di Amẹ́ríkà afẹ́fẹ́ lè dára wa lẹ́kọ̀ọ́ ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbé pọ̀nmọ́ tẹ́ ń gbé nǹkan Nàìjíríà tẹ́ ń gbé padà sí Amẹ́ríkà níbi tí ibùjókòó yín wọ ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ pákéjì ẹ̀ dáadáa ojú wo lẹ́fẹ́ kan mọ̀ fi wò wá ẹ sì mọ̀ pé àwọn African food wa máa ń rùn ẹ tún wá wẹni tó gbé pọ̀nmọ́ lọ tí ò lè pákéjì pọ̀nmọ́ dáadáa pọ̀nmọ́ sísun Ìjẹ̀bú ò lè fọ́ kó dì í dáadáa. ẹ jẹ́ bá wa ràn wá lọ́wọ́ o ẹ ràn wá lọ́wọ́ àti ṣé inú ẹ̀yin náà ràn wá lọ́wọ́ gbogbo èèyàn kí gbogbo ayé jẹ bá wa dá 2,000 péré a máa pín ní àkáǹtì wọn bó jẹ́ 2,000 ẹ pàkáǹtì yín ẹ wá pàkáǹtì ẹjọ́ ẹ ṣàánú ẹjọ́. owó ti dọ́lógún àkáǹtì ibi tí Nàìjíríà dé nìyẹn o wọ́n tún ń gbowó wọ́n ń gba owó fún ọmọ tán jí gbé lọ ní Nàìjíríà wọ́n lájínigbé ló jí gbé lọ ṣùgbọ́n mi ò confirm ẹ̀ I don't know how true is it torí ẹ̀ ni mo ṣe rọra gé níbi tí wọ́n ti fẹ́ mọ̀ pé àkáǹtì tí gbogbo ayé bá dá 2,000 gbogbo Nàìjíríà bá dá 2,000 ǹjẹ́ kò ti kọjá owó ransom gan nítorí ẹ̀jọ́ ẹ má bínú mi ò lè confirm if it is true torí àwọn èèyàn náà lẹ́nujọ́ mẹ́ta ṣùgbọ́n ibi tí Nàìjíríà dé náà la ní ká fi hàn yín yìí ó ti di wípé wọ́n ń jáde lórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n á máa gba owó fún ẹni tán jí gbé lọ ó mà ṣe o. bọ́dà ẹja dọ́dọ̀ bọ̀dà Kúnlé Afọláyan ọ̀rọ̀ kan ló ṣẹlẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ kan láìpẹ́ yìí nípa sinimá àti táwọn èèyàn ń ṣe àti owó rọ̀gùnrọ̀gùn tán mọ́ kólé àti iye tán mọ́ láwọn pa wípé àwọn ò lè ṣerú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí actor kan mọ́ lè rí 10 million naira àbí sinimá tán bá ti náà pa 1 billion bẹ́ẹ̀ wípé ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn tó kópa ń bẹ̀ náà ká ti rí àwọ̀ rẹ̀ lára wọn ṣùgbọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó kọ̀rọ̀ tán jù ó láwọn tán ń bá wí ẹni tán ń bá wí náà ti wá dáhùn bó tẹ̀ jẹ́ pọ́n méjèèjì wọn dárúkọ ara wọn mo ní àní wò tán eré sinimá ni ẹ jẹ́ agbọ́n tí bọ̀dà Kúnlé Afọláyan kọ́kọ́ sọ ká tó gbọ́n tí
Fúnkẹ́ Akíndélé sọ èmi ò náà méjèèjì ń bára wọn wí o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wọn jọra wọn. ọ̀rọ̀ sí ìjọ tẹ́ni kéèyàn mọ̀. Continue to say there is no competition. I don't want 2 billion in cinema. I don't want even 1 billion in cinema. Tí mi ò ní lè gba 10 million. Àǹtí mi, ẹni sùn. So the question is that something that is going to change? Is there a reason why you haven't done a lot of collaborations in the past? And are you doing anything big for cinema soon, given the current landscape? Okay, for cinema, you're totally wrong. Because I'm one of the people who started all of this cinema gig. Even all this dancing, I started before anybody. And you can ask, I dance in London, even London. So it's not just local. And the likes of Kene are here, when I went hunting and I met the senior Kene and, Odeon Streatham, not even Greenwich that everybody's going now. And this was 2006 actually. And we did all the runs, but see, it's draining. I want to make a film. If you guarantee me that I don't have to dance to sell that film. How would I guarantee? You and Kene, even Ladon, we've been trying to do things, but what are there other? We need to come up with all the strategies. How do we sell without exhausting ourselves? I don't know how Funke and the likes of them are doing it, creating all of those kits every day, changing different costumes. I cannot. Bọ́dà o nínú interview kan wọ́n dárúkọ Fúnkẹ́ nínú ibi tó ti sọ̀rọ̀ 1 billion wọ́n dárúkọ Fúnkẹ́ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà náà ni Fúnkẹ́ náà wá ń tu oríṣiríṣi sórí agbágbé ó ní I'm not one hindering your progress kárìn kápọ̀ yíyẹni kò dárúkọ bọ̀dà Kúnlé Afọláyan ń bẹ̀ o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà ní bá wí. Bẹ́ẹ̀ náà ló tẹ̀síwájú pé if you can't beat them or join them create your own path no allow jealousy burn you the sky is so big for everybody to fly. Ẹ̀yin wèrè jọjọ yìí sàn ní báwí. Àyà ló ṣe wá jẹ́ àsìkò kan náà ó ní go ahead and create alternative promotion or marketing strategy for promoting your business or hire a company to handle it. You can do it. The opportunities are endless and everyone has their own path. I am focused on mine. I have faith in God's plan for me. Ṣé a rí wípé ọ̀rọ̀ tán jù tán fi ní àwọn olè ṣerú promotion yẹn ó fẹ́ jọ ìdáhùn tí Fúnkẹ́ fi dáhùn ṣùgbọ́n nígbà tán ti dárúkọ ara wọn yẹn àwọn èèyàn kàn ń gbé fúnra wọn ni wọ́n ń fi ìdáhùn ẹni ẹlẹ́ni wọ́n fi ń dáhùn ìbéèrè ẹni ẹlẹ́ni só wá dà bẹ́ẹ̀. ṣé wòlíì ní báwọn ẹ wo bó ti pupa ẹ wo ìmúra ẹ lọ́dún tó lọ tí mo ń wọ sọlẹ̀ haúsá wa gbàgẹ̀rẹ̀ tí wòlíì gbọ́kọ̀ mi lẹ́kọ̀ọ́ ṣe wà mẹ́ ṣé mo wá ké báyìí wọ́n wọ sọ gbàgẹ̀rẹ̀ tọkọ mi sọ fún mi pé mọ pákéèjì tí mi ò pákéèjì wọ́n mọ̀ gbọ́kọ̀ lọ́wọ́ mi àfìgbà mo pákéèjì ọkọ mi mọ̀ padà wálé. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga kàjọlá ẹni mò ń wò yín bákan mo kúkú wò yín bákan orin yẹn ò kàn dùn mọ́ orin yẹn ò dùn mọ́ agídí mo fi ń kọ iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa kí kúkú bá gbogbo kíyìn torí a ṣe nǹkan kan ṣé mo yẹn ń ṣe sẹ́rìn ẹni ń kọ́ dáadáa iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa kó wú mi kọ ẹ wọ́n jẹ́ akọ bẹ̀bẹ̀ iṣẹ́ wa kí mélòó gan la fẹ́ lò iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga fàyè rí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ
ìwọ ni èmi ni gbogbo wa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ ẹ má jẹra yín lẹ́sẹ̀ mímọ́ ni kí n sọ fún yín wípé kẹ́ má jẹra yín lẹ́sẹ̀ ó ní kẹ́ má tẹ̀síwájú ó ní kẹ́ fìmọ̀ ṣọ̀kan ó ní kẹ́ ṣe àṣepọ̀ nínú ìrìn àjò òmìnira ó ní kẹ́ nífẹ̀ẹ́ ara yín ìran yìí ń tòkè wá sí ọmọ Yorùbá yóò Yorùbá ronú o ìran ni àsọtẹ́lẹ̀ ni a wà nínú ẹ̀mí ẹ̀ mọ́ ti ìsọ̀mí kalẹ̀ ó ní kí n sọ fún ìran Yorùbá wípé ẹ lọ fìmọ̀ ṣọ̀kan ó ní kẹ́ ẹ lọ nífẹ̀ẹ́ ara yín ẹ mọ́ jìnra yín lẹ́sẹ̀ ẹ mọ́ ṣẹ̀tanú ara yín báláyọ̀ bá ń yọ̀ ẹ bá wọn yọ̀ ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ àìfàgbàfẹ́ nìkan ni òjà yìí ó gún èmi lọ̀gá èmi jù yín lọ èmi ni mò ń darí wọ́n ní tí ò jẹ́ kẹ́nu Yorùbá kò nìyẹn Yorùbá bó o lẹ ṣe fẹ́ kó nù gbèkú nígbà tó lọ́n ti ṣe tán tó fẹ́ mú yín kò ń bẹ̀ ẹni ńlájú mò tí ì ní ńlájú mi nígbà tó lọ́n ti ṣe tán tó fẹ́ mú yín kò ń bẹ̀ tẹ́ tún ṣàríyànjiyàn a máa dáyàn dúró sínú ìgbèkùn ní ẹ tẹ̀síwájú Christian ológun ọmọ Yorùbá tẹ̀síwájú iṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa ó ní tá a bá fi ìmọ̀ ṣọ̀kan ó ní tá a bá nífẹ̀ẹ́ ara wa kó lè sí tẹ̀síwájú ìṣọ̀kan àti òmìnira ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká máa lépa ó dáa bí ò bá tiẹ̀ wà sí láàrin wa ìjà ń lépa rẹ̀ ó ní ká lépa rẹ̀ ó ti mọ̀ pé ó tiẹ̀ sí láàrin wa nítorí yẹn sọ nìyẹn jẹ́ ńlájú mi kí n rí nítorí yẹn sọ nìyẹn ìṣọ̀kan àtòmìnira kò sọ pé ṣọ̀kan nìkan o kò lómìnira nìkan o ó ti mọ̀ wípé ìbejì náà méjèèjì o wọn ìdárin o ìṣọ̀kan bẹ́ẹ̀ bá ti ń lépa àṣọ̀kan ẹ mómìnira mọ́ torí ìṣọ̀kan ẹ wo àwọn ọmọ sọmọ Ísírẹ́lì ló péjọpọ̀ lọ́jọ́ sí ní Bábélì tí Ọlọ́run rí wípé ohun wọn ti fìmọ̀ ṣọ̀kan ohun wọn ṣe déédéé nǹkan kan náà ni gbogbo wọn ń sọ wọn náà fẹ́ kọ́ táwà Babel Tower àwọn fẹ́ kọ́ dé ọ̀run àwọn fẹ́ mọ́ tìsàlẹ̀ mọ́ gòkèrè bá ọ̀run mọ́ lè rè bá Ọlọ́run sì rí wípé pẹ̀lú bó ṣe fìmọ̀ ṣọ̀kan yìí ń tán fẹ́ ṣe wọ́n wà mọ́ bá àwọn lóòótọ́ láti ilé ayé lọ sọ́run Ọlọ́run ló mọ bí ilé ayé ṣe jìnnà sí ọ̀run tó ń gbà náà bóyá ẹ̀ṣẹ̀ wa ló wá jẹ́ jìnnà sọ́lọ́ ní ìsìn bóyá kò jìnnà síra wọn tẹ́lẹ̀ torí bóòlù yẹn ṣe fẹ́ kọ́ kíní dé ọ̀run ní ìsìn àwọn lọ kò sì tí ì sí sáyẹ̀nsì nígbà náà débi pé wọ́n ń lọ nú ọ̀run wọ́n ń lọ nú òṣùpá àbí wọ́n ń lọ nú space fẹ́rẹ̀ bá Ọlọ́run sì rí pé ìmọ̀ wọn ṣọ̀kan ló fi dàn lédèrú ìṣọ̀kan ó ṣe kókó tá a bá fìmọ̀ ṣọ̀kan àtọ́bá àti ìjòyè àtọ̀yọ́ àti Oǹdó àti Ìbàdàn àti Èkìtì àtẹ̀gbá àti Ìjẹ̀bú gbogbo wa pátápátá tá a bá fìmọ̀ ṣọ̀kan àtọ̀ṣun àárọ̀ náà lọ a sì ń dára wa dúró ó dá ilé orin mo fi kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn lónìí ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè the Saturday special ṣe dáadáa ni mo bá lé o sáyọ̀ lẹ́wà ẹjọ́ gbọ́ àwọn tí mo bá ṣẹ̀ pátápátá ẹ foríjì mi o ẹ fi mí sí auto forgive o àìmọ́ rìn kórí mọ́ mi o bóyá mo sọ̀rọ̀ kan tẹ́rù pé ìmú bá wí àbí mo ṣe sọ ó gbòdì lára yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ fìfẹ́ bá mi lò yọ́ yẹn kò ní yẹ́ ẹ lẹ́ o n ò lè rin fi o n ò tó bẹ́ẹ̀ wọn bí pọ̀rípọ̀rí mi dáa kí ni mo ń rìn fin kí ló fẹ́ fà á ẹ jọ̀ọ́ ẹ fọwọ́ wọnú sí wa o ẹ fi wá sí auto forgive báwàdà wa náà bá sì ti ń pọ̀ jù ẹ mọ̀ control wa ní control knob ẹ mọ̀ já wa sí wípé Bobby mọ̀ dẹ́ mo lólùbáwí o ó dá o gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé ń tí kíra mi ó dá èmi náà ní bá rìn gínigíni tí kú mi àti kú yóò rìn gínigíni yìí bá kà síwájú èmi náà ní bá sojú abẹ́ǹkò ibà sí lálàyé ibà gbé wa débẹ̀ jẹ́ gbóhùn mi òkè èmi náà ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin o ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà lẹ lè pè mí ní ibà mọ́rìnsàn pẹ̀lú ẹni tí ò bá ti rìn sàn pẹ̀lú rẹ o
gbalé sí mọ́nà tán kọ́ ọmọ bá gbalé sí mọ́níyà o sì lè gbalé ságbójú. Ẹ tún lè pè mí ní ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀jọ̀ mọ́bọ̀n sẹ́ndì ìròyìn fògànà. Èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì. Gbogbo ń tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o àlẹ́jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì ní àtàbùkù èèyàn kankan o. A sì ní intention tàbí motive láti tàbùkù èèyàn kankan. Àwa ń pàkíyèsí ara wa sí ni ń tẹ́ ẹ bá gbọ́ à ń pàkíyèsí ẹni tán bá wí sí ni pé wọ́n ń bọ́ wí níbi jọ̀ọ́ mọ̀jẹ̀ kan bọ̀ ló kọjẹ́ o. A sì ń bẹ̀ nígbà tẹ́ ń ṣe transaction yín tó fẹ̀sùn kàn ọ́ òun ni kò rè bá àwọn believe ọ̀rọ̀ rẹ̀ bàtà àsì ń bẹ̀ bó láṣẹ believe wọ́n fẹ̀sùn kàn ọ́ ni a sì ń pàkíyèsí rẹ̀ sí kí wọ́n náà wá dáhùn. Kò jù bá náà lọ táwa ń ṣe lórí ìkànnì nìyẹn o. Èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà fayọ̀pọ̀ tiẹ̀ fayọ̀pọ̀ tiẹ̀. Ẹ tún lè pè mí ní ibà ọ̀pàpà parada níbi táyà ti ń parada ti ń dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ọ̀dá ìyanu abala kọ́mẹ́sì ẹ̀sìn abẹ́lẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa ibà ọ̀pàkà ọkọ̀ àwọn òpèkè ọkọ̀ àwọn sweet 16 ẹni kí n padà sínú ẹ̀mí ẹ láìkì iṣẹ́ tí mo jẹ́. Ó yẹ ká ní ìṣọ̀kan mo ní òmù òmìnira wa n ti ń dá wa dúró nìyẹn o kì í ṣe Fúlàní o irọ́ o Fúlàní kankan kọ́ ló ń dáràn Yorùbá dúró kì í ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì kankan ní ń dá ìran Yorùbá dúró àìní ìṣọ̀kan nìṣòro wa. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nú abala àkórí ìròyìn tòní gbogbo ẹ̀ ń bára ẹ̀ bó bá dénú yín ẹ̀ mọ́ bá pín dọ́dọ̀ àwọn olólùfẹ́ yín bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó kó mọ̀ ju 5 lines lọ o. Ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa ẹ já wa kọ́kọ́ domi tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù wílé tẹ́ bá pàdé nú Abala Lerefe àfihẹ́yìn tẹ́gun fi sọ ló ti di. Ẹ já kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti Ọ̀fà ẹ rántí àwọn 5 tán náà pa àwọn èèyàn tán jalè àwọn robbery team ọ̀rọ̀ yẹn ó tún ti gba bòmí yọ o. Àṣán lọ lé ẹjọ́ àṣé wọ́n pe ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn lẹ́yìn ìgbà tán dájọ́ kú fún wọn ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn wọ́n ní wọ́n ti gbé ẹjọ́ tí high court dá lọ́jọ́ sí wọ́n ti gbèrò wípé sẹ́ẹ̀ pé pa ni ẹ pa káró ń jẹ̀bà lọ́la bọ́wọ́ bàtà láṣejù orin fíìmù ni mò ń kọ fún yín àwa ìjẹrin èèyàn bí àgbẹ̀yìn débẹ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán. Ó dá ní báyìí látọ̀fà ẹjá wá dé inú ẹgbẹ́ PDP níbi tá a ti gbọ́ wípé ilé ẹjọ́ àpíìlì dájọ́ lánàá lórí faction méjì tán ṣe àwọn kan ṣe convention nìbàdàn bẹ́ẹ̀ náà ni ti Wike náà wọ́n ní wọ́n dá àwọn ti Wike láre wọ́n dá bọ̀dà Ṣèyí Mákindé wọ́n dá lẹ́bi àwọn ti túkọ̀ wọ́n lójú wọn wá léròrò mo ní kí ló dé ẹ̀bọn mú handkerchief sẹ́gbẹ̀ẹ́ ò yẹn kankan gbọ́dọ̀ sunkún lórí òṣèlú o à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n fara ya kí ló ṣẹlẹ̀ nílé ẹjọ́ arákùnrin kan la wá ń gbé bọ̀ níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ tó ń fìtara sọ̀rọ̀ bóyá wá gbàgbé sọ ni bóyá mọ̀ọ́mọ̀ sọ ni yóò fẹnu ara rẹ̀ yóò fi júwe ibi tí ń fi òkò ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí tóró sọ ó ní nínú àwọn tí wọ́n dá wọn ní ẹ̀bi nínú ẹgbẹ́ PDP ó ní ìkànnú àwọn adájọ́ ọbẹ̀ ó ló ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí Wike ó ń tọrọ ilé àti ilẹ̀ lọ́wọ́ Wike mo ní ó lẹ́rìí rẹ̀ ní bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ká wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀bẹ̀ náà látún ti wá gbọ́ tán ti fún Wike lésì ọ̀rọ̀ tó sọ lánàá tó sọ pé wọ́n jẹ́ kó ń lo stadiumu wọ́n ló fẹ́ kó bá wọn lọ́dọ̀ olódo dẹni kò sì lè bójú àwọn jẹ́ pé gidigbi báyìí gbangba bí igi ìrókò ó ní Fubara dúró bẹ́ẹ̀ náà ni àtìlẹ́yìn tó fẹ́ fún olódo dẹ pò náà ti ń plan ẹ̀ lọ́wọ́ pé Wike kàn ń sáré kiri ni ó kàn ń fi eléyìí ó fi ń ṣe bójúbójú ni olóró ń bọ̀ pé Fubara gangan lóró èèyàn ló sì wà lẹ́yìn orò tóró fi ń ké o wípé Fubara tó bá máa jáde báyìí tórótóró ni ó jáde ẹ rí sí ọwọ́ rẹ̀ àwọn kan ní Fubara mú mi wọ́n bá dá wa lóhùn wọn ni ẹ wá wo stadium tí Wike fẹ́ fi bọ̀n lórúkọ jẹ́ o kí oṣù tó lọ kì í ṣe èyí tó lọ lẹ́yìn oṣù tó lọ kì í ṣe ìsìn náà bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ ń bẹ̀ o ẹ wá wọ ẹ gbé kámẹ́rà síbẹ̀ jẹ́ kán yá o wọ́n ń ṣiṣẹ́ lọ níbẹ̀ ni o àti wípé Wike ò dọ̀dọ̀ àwọn wá béèrè permit láti lo bẹ̀ ta ni o mọ̀ pé Wike ń bá Fubara jà ṣé Wike ni ó wà stoop low torí pé ó fẹ́ lo kínní ni ó wà ní òun fẹ́ wá bá Fubara o pé olódo dẹ́mọ̀ pé ó ń play game ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà náà sì mọ̀ wọ́n láwọn ó dá lóhùn àwọn náà ní right of reply fọ́nrán rẹ̀ wà à ń bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá ti wá kó ń bẹ̀ áyà lọ́dọ̀ bọ̀dà Sowunmi fat pàtàn mú lọ́wọ́ báyìí wọ́n dúró sí ibi tí pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ pọ̀ sí ni ẹ mọ̀ pé tí òjò bá rọ̀ ẹ mọ̀ pé tójò bá rọ̀ tí ìsorí títí ọlọ́dà o tó jẹ́ orí títí alámọ̀
rírọ ẹ̀ ló ń dò dáadáa ẹ ló ṣe jó ń dò ẹ bá fi títí òǹdò hàn yìí tẹrùkú ń sọ lálá kójò wá rọ̀ eruku ó dínkù ṣùgbọ́n omi ẹ̀rọ̀fọ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ wọ white kọjá ń bẹ̀ torí mọ́tò yóò ta pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ sí yàn lára wọ́n ní irú ibẹ̀ ní bọ̀dà Ṣẹ́gun rè dúró sí tán ti wá mú ọ̀pàdá ni tán náà pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ gbogbo ẹni tó kọjá ló tábà ó tabó lódòdẹ mu ní bọ̀dà Ṣẹ́gun ṣe wá ń ṣe báyìí sọ̀rọ̀ sólódòdẹ wọ́n náà kàn ń ṣubú ṣeré wọ́n ní olódòdẹ gan-an wọ́n náà ti wá di aláṣẹ wàá mú ní ẹsẹ̀ tí ọ̀dọ̀ olódòdẹ dé ní kò pẹ́ ìlọ́dún tó kọjá ni o ká tó parí 2025 tẹ́ ẹ̀ ń wá ròyìn olódòdẹ fún wa tí nǹkan kan tírélà ti gbà àárín yín kọjá ni oúnjọba ẹni pé kì í ṣe tírélà òrèlúwé ló gbà àárín wọn kọjá spíìdì tó sì fi gbà àárín wọn kọjá àwọn méjèèjì yá àpáàtì ni wọ́n sọ kò bá kún bí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ̀rọ̀ sí Peter Obi náà wọ́n ló kàn ń fò kiri àtàwọn tó ń fò sínú ẹgbẹ́ PDP mú ní sebẹ́yìn náà wá lọ́jọ́ sí tẹ́ ẹ ní pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ròyìn olódòdẹ tó tán bí pé sẹ́yìn náà fẹ́ defect ní tẹ́ ẹ ló possible èèyàn kankan ò lè dá yín lọ́wọ́ dúró kí ló wá ṣẹlẹ̀ kí ló change tẹ́ ẹ fi wá yí ọ̀rọ̀ padà tẹ́ ẹ fi wá ń lùlù míì tẹ́ ẹ wá kẹ́yìn sólódòdẹ olódòdẹ ò ní jó sílù tẹ́ ń lù yìí o wọ́n sọ gbẹgẹdẹ ọ̀rọ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni yóò dùn mọ́ wa dáadáa n ò gbọ́rọ̀ báyìí lẹ́nu wọn rí ọ̀rọ̀ wọn sì make sense o àwọn kan make sense àwọn wọ́n tún wá sọ̀rọ̀ sí Senator Ningin pé ó ń retí kí ìjọba wá fún ní èsì pèsè bójú wa náà ni pé kán tó gbégbèsè àdó olóró tán lọ jù Sókótó pèsè bójú wa everybody sí ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ pé àwọn kan ti ẹ̀ bú àwọn orílẹ̀-èdè West pé wọ́n dá sọ̀rọ̀ Nàìjíríà pé ó dìgbà tó gún bá ṣẹlẹ̀ wọ́n tún wá dá sí tán àwọn kan gan ń bú olódòdẹ ìbára wọn náà ló ń sọ pé olódòdẹ mọ̀ dá lóhùn kán mọ̀ dá Amẹ́ríkà lóhùn pé tán bá sọ fún kí ló fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ táwọn náà sọ lánàá wọ́n ní wọ́n mọ̀ sọ fún wọn nítorí wípé information yẹn intelligence yẹn lè bọ̀ sí wrong hand tẹ́lẹ̀ nǹkan àwa náà mọ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ aṣọ́lẹ̀kùnrẹ́rẹ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń farabalẹ̀ gbọ́ bọ̀dà Ṣẹ́gun Sowunmi ẹ mọ́ fetí politics gbọ́ mú gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ báyìí rí bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà dé Ìjẹ̀bú àwọn olórí ilé Fusengbuwa wọ́n láwọn ò ní dákẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ pé kí ló dé tán fi ń já wọn tàn mọ́ ẹ fáwọn láàyè kàn dábí ẹdùn kàn rọbí òwe kàn dára tán fẹ́ dá kandidate gidi làwọn ò gbé wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà sọ̀rọ̀ lórí 10 million tí wọ́n ti dá padà báyìí wọ́n wá mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ bọ̀dà Wasiu mo ní bọ̀dà Wasiu ò jayò pamọ́ sọ́sì fẹ́ẹ́ di Àwùjalẹ̀ ni ó ń jọ bí ẹni pé ara ti ń dá yíyan Àwùjalẹ̀ dúró ọ̀rọ̀ bọ̀dà Wasiu náà wà ń bẹ́ o ọlọ́run ọba wọn. àwọn bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ lórí ni kò ní dọ́là bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àwáyé àlọ́dọ̀ mọ́mí rẹ̀ mí our first lady wọ́n lọ sífẹ̀ wọ́n ṣe bẹ́bẹ́ ẹ bá rí iye bus àti kẹ̀kẹ́ márúwá tán kó fún wọn ń bẹ̀ kì í ṣe kékeré o wọ́n kùn wọ́n green lọ báyìí ni àwọn náà ni wọ́n wá ganu sí máìkì wọ́n sọ̀rọ̀ kan ń bẹ̀ táwọn èèyàn ní ṣé ẹ fẹ́ràn ọkọ yín tó yìí ṣé ẹ fẹ́ ṣe tún mi gbé ni wọ́n ní mi ò lè gbà kí ìyà jẹ ọkọ mi rárá ìdí nìyí tí mo fi ń wà lẹ́yìn rẹ̀ nígbà gbogbo Olúrẹ̀mí Tinubu ìyàwó ààrẹ Nàìjíríà in fact ká ní mọ̀mọ́ tẹ̀lé wọn lọ Tọ́kì ni reaction wọn ìbá ti le jù wọn bá faraya yes ká ní mọ̀mọ́ tẹ̀lé ààrẹ lọ Tọ́kì tán wá sí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣubú wọn wá ní kápẹ́ẹ̀tì kan mọ̀mọ́ fa yóò mọ̀ dùn mọ̀mọ́ báyẹn yóò má ṣe omi ò tẹ̀ lọ́kọ mi lọ mọ́mì ẹ̀yin náà ẹjọ́ mọ́ lọ ni o torí gbogbo àtẹ́jọ́ ń lọ wọn ṣubú o à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la o àníri Dubai lọ nínú àwọn àkòrí ìròyìn wa bá bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àfẹ́ lójú ní pápápá ká má bàa pẹ́jù ẹ jẹ́ catapult sínú Abala Sanawole abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ ṣe cheese ẹ ṣe Mushin ẹ ṣe wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ á fi wọ́n pa wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ pàkà ẹ gbàdúrà bàbá Sunday Igboho pé kọ́lọ́njọ kó mọ bá wa kọ́ wọn kọ́lọ́ mọ bá wa fi wọ́n mọ̀nà kí ó mọ̀ ṣubú kó mọ̀ ṣubú ara kó mọ̀ ṣubú ẹ̀mí torí gbogbo tá a ti ẹ̀ gbọ́ ẹ bá gbọ́ àwọn ìròyìn kan tán gbé dọ́dọ̀ mi mú mọ̀ sọ ń pa rẹ̀ ní ẹ ti mọ̀ retí bóyá Bobby ó sọ wọ́n ti mú wọ́n ti tún mú wọ́n ti ṣe kìíní mo kó dànù sákìtàn ni mi ò tiẹ̀ fẹ́ kó gbé tí ọ̀tún wọlé débi pé yóò gbà tòsí jáde kó mọ̀ tiẹ̀ kò ráàyè pásẹ̀jì inú etí mi kó lè dá nǹkan lẹ́nu etí mi mo dànù ni mọ́ mi kan tí ẹrù ń bá wọn tó sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì sí mi ni mo wá mú lọ́kàn balẹ̀ pé kò sí nǹkan kan ẹ̀rí ìfọkàn ara yín balẹ̀ sẹ́ni gbogbo ilé ìtẹ́ ń gbọ́ tán láwọn kan wọ́n ń ṣe kinní kan wọ́n ń ambúṣì wọ́n ń ṣe kinní kan ẹ̀ ń bá tẹ́ nílẹ̀
tó ní kí ẹ ń bá gbẹ́ kòtò tó tẹ́ nílé lórí tí wọ́n á tó fẹ́ kí ẹlòmíì kú sí òun àtàwọn àrọ́mọdọ́mọ rẹ̀ ní ó kù sí. Ṣé rí ìwọ̀nba ìyànjú àti advice àti fún bàbá Sunday Igboho tán sì ti gbà á pẹ̀lú fẹ́ wọ́n ti kókòjá ẹ̀fọ́ lọ́hùn lẹ̀ ntọ́lọ́hùn sọ ni fọlọ́hùn sọ lórúkọ wọn. Ó dáa o, ẹ mọ̀ wọlé ara yín o, ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ mọ̀ wà bá mi pẹ́ ìyá àgbẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho torí mọ̀mọ́ mi tó sẹ́ǹdì kìíní sí mi lánàá wọ́n lóoru inú ti ń má wọn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fira yín lọ́kàn balẹ̀, gbogbo ẹ̀ ti níyànjú, bàbá wa náà sì rèé, kò sọ̀rọ̀ títí gbàgbọ́ kankan mọ́, ká mọ̀ yọ ayọ̀ yòókù, ká mọ̀ bára wa yọ̀ personally. So kò jù bá náà lọ, ẹ mọ̀jà. Alákọ̀ọ́kọ́ ní abala ti Sanawole ètò ní ẹjá lọ tààràtààrà sí iléeṣẹ́ ológun. Àkọ́kọ́ yà ní ọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ tí wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe armored military vehicles ní Nàìjíríà made iléeṣẹ́ Dicon mo ní eléyìí mọ̀ gbọ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ sọ ní bulletproof nú tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni a jẹ́ wípé kò ní ìdí pé wọ́n ṣe ń dúró àdúrókó akátá kan tó kó nǹkan ogun wọlé ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja wò ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. These are light tactical armored vehicles produced locally in Nigeria by Dicon X-Shield. The production is part of efforts by the federal government to scale up local manufacturing of military hardware. According to the National Bureau of Statistics, in the last quarter of 2023 alone, Nigeria spent over 5.6 trillion naira importing armored vehicles, surpassing expenditure on petrol. It is to address this that the federal government in 2023 assented to the Defense Industries Cooperative. The vehicles we are unveiling today reflects the depth of competence. It is designed for the realities of modern operations, which include mobility, protection, adaptability, and survivability, while remaining cost-effective and suitable for local production and sustainment. Dependable indigenous provider of armored mobility solutions. So I've shown today that we are having the capacity to build not just civilian armored vehicles, but tactical armored vehicles for the military. We believe that once we scale up that capacity, we'll be able to meet the local demand, and so the rate of foreign exchange that goes out for importation of those equipments will be reduced. Operations is going to be more robust. Our troops fighting, we used to import vehicles. Sometimes when you import vehicles, it will take you like 3 months, 4 months to bring it here. This guy said that within 27 days, he produced a light tactical vehicle that you're seeing over there, which means that if he works very, very hard and get more hands, if government supports him, it means that within a month, this man can chalk out 10 units of this, and you can imagine what it means. The cost will come down. It's an industry that requires a lot of money. It's highly capital intensive. For some of us, we've decided to take from our little resources to do what we're doing today. But funding is a huge gap, and we believe that if the government is able to find some sort of, palliative for companies that operate within the defense industries, it will help us go a long way, even especially as it has to do with research and development. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà pàápàá láṣẹ ẹjẹ́ wa lọ sí iléeṣẹ́ ológun proper níbi tí àwọn ọ̀gá ológun ti ń brief wa àná wọ́n jáde sọ̀rọ̀ lórí ti gentle yahoo ìyẹn ti ìkànnà àwọn kọ̀mándà IPOB àwọn èèyàn tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sí ẹ̀ wípé ìgú mímú rí yàyàbẹ̀ mo ní yàyàbẹ̀ rí túrú jíbẹ́ lòun wá ń lé IPOB kiri mo ní ẹ mọ́ gbàgbé wípé wọ́n ti proscribe IPOB. Aṣáàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ọ̀nà lọ́pẹ́ wa Ọlọ́run ọba gbogbo ọ̀nà lọ́pẹ́ wa káná ti ráyè gbogbo wọn sì gbìyànjú tó káná ti rá ṣé rí àkóbá burúkú ni àwọn ti drive ẹ̀ dálẹ̀ lọ́jọ́ sí tán lọ Ìbàdàn dọ́là wọ́n sì àwọn kan sì máa ń rí fáàsì ọ̀rọ̀ yẹn tán máa ń fi pe orúkọ Yorùbá nation Oòduà nation kú tíá Ọlọ́run ẹ wo ẹjẹ́ a máa dúpẹ́ tá a ṣe ń dúpẹ́ ti bàbá Sunday Igboho ká máa dúpẹ́ lórí Yorùbá nation náà wípé wọ́n proscribe wọ́n gbìyànjú títí àtònù lábẹ́lẹ̀ iṣẹ́ burúkú pé afẹ́kan proscribe náà wọ́n fẹ́ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ páwọn èèyàn mú òótọ́ wípé ẹ mọ́ fi Sunday Igboho wé Kanu ń ló wá dífá wípé tẹ́ ẹ bá rí tán fi ojú àwọn ọmọ Biafra gbolẹ̀ nítorí pé wọ́n ti proscribe wọn ní gẹ́gẹ́ bí terrorist group. Ṣùgbọ́n a gbọ́ pé l'Amẹ́ríkà wọ́n ń lọ́bì gan o. Ẹ jẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ológun níbi tán ti gbọ́ pé lánàá tá a gbéròyìn kan wá fún yín tán ní àwọn ISWAP àti Boko Haram wọ́n lo drones tán fi àtáàkì iléeṣẹ́ ológun wọ́n pa díẹ̀ nù àwọn náà pa 18 wọ́n wá ń sọ fún àwọn náà fẹ́ tọ́jú bọ̀ wọ́n náà fẹ́ fi ṣe tójú bọlé ẹ̀ràn nùrù military vows to trace stop terrorist drone attacks páwọn ní gbà
mo ní drone attack burú ẹ lọ wo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin Russia àti Ukraine. Mo ti ẹ̀ wá ń gbọ́ wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni tí ń ta Starlink yìí, ọ̀gbẹ́ni tí ń ṣe Elon Musk, òun ló ní Starlink. Wọ́n ní wọ́n tún ń fi nẹ́tíwọ̀kì Starlink bíi dish kékeré báyìí wọ́n fi sára drone láti lè mọ̀jẹ̀ kan dictate. Òun ní kíní kọ́kọ́ ń lò tán fi ń attack. Ó ní kíní kọ́kọ́ ń lò tán fi ń dá attack padà ìyẹn Ukraine, tán fi ń dá attack padà sọ́yọ́ ọ̀dọ̀ àwọn Russia. Tán ṣe ń wò pé bóun náà ṣe ń ráyè wọlé sí airspace àwọn tán sì ti di airspace àwọn mú. Àṣeyẹ Starlink nẹ́tíwọ̀kì burúkú, Starlink yẹn náà ní àwọn agbésùnmọ̀mí ń lò. Ṣé rí àwọn ará bí kọ́lọ̀ ń ṣàánú fún wa ni? Ó wá ń ta Starlink fún Ukraine, ó tún ń tà fún Russia. Gọ̀sà make owó business ni wọ́n ń ṣe, ogun sì ń lọ wọ́n sì ń para wọn. Wọ́n ní ò lẹ́bi, wọ́n ní business ló ń ṣe ń tiẹ̀. Bó wá làwọn Boko Haram náà ṣe ní Starlink tán fi ń make ikọ̀ táwọn fi lè trace wọn. Ní ìsìn tán tún ti ń ju drone ní ìsìn, tán bá tún lọ́ọ́ fi Starlink sára drone. Ara nǹkan tó sì yẹ kí iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà tètè kọ́kọ́ máa ṣe tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Abẹ́ẹ̀rí iṣẹ́ tí ẹ̀rí lórí ọ̀rọ̀ Starlink ó jẹ́ kó yé mi wípé bí Nàìjíríà ò bá tí ní satellite tó rinlẹ̀ dáadáa yóò lè díẹ̀ òun tí alágbára fi ń jẹ́ alágbára nìyẹn o. Èèyàn ìkàn dédé jáde tí ó pera rẹ̀ lálágbára o. Tí Amẹ́ríkà gbẹ́kẹ̀lé tán fẹ̀yìntì nìyẹn o. Ó dé ẹjá lọ tààràtàrà báyìí sínú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé nú abala àfipàkà Abala Sanawole. Ẹjá dé ọ̀dọ̀ CEO Oando níbi tó ti ń sọ fẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn diaspora pé stop condemning Nigeria. The group chief executive officer of the Oando PLC Wale Tinubu yóò tẹ́ ọ̀pẹ́ ibi tá ń lọ nù has urged Nigerians to embrace failure as a tool for nation building. Bẹ́yẹn bá fẹ́ẹ̀lì bẹ́ẹ̀ sí bá dá àyàn mọ́ tún gùn ni ó ní as a tool gẹ́gẹ́ bí ohun èlò fún nation building, saying society's progress when citizens are willing to learn from setbacks rather than constantly condemning their country. Bí ẹ mọ́ tẹnu àbùkù lórílẹ̀‐èdè yín mọ́, béèyàn bá ṣubú èyàn ó tún dìde ni, béèyàn bá ṣubú èyàn ó tún dìde ni, bẹ́ẹ̀ sí bá dá ni èyàn mọ́ tún gùn ni pé failure is not the end of the road. Kéèyàn tó soríire náà yóò kọ́kọ́ fèèlì. But so, condemn Nigeria. According to a statement on Friday, Tinubu made this remark in Lagos. Kì í ṣe olódòdó ìyẹn Wálé Tinubu, ó ní executive director, ó ní chief executive officer ní Oando. Wọ́n níbẹ̀ ló ti sọ wípé we learn from our failures and we get it right. We stop condemning the country and believing the country cannot go right. The country can go right and it goes right by us as a people collectively moving in one direction. He added, mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan kò sí ní mọ́ go right. Kémi náà ní bàbá kan tí ó fi mí sí tí ó ní kí n rè mọ́ jẹmùlà LNPC. Ṣé mi ò ní it goes right. Ẹ jáde Èkìtì níbi tá a ti gbọ́ tí bọ̀dà ṣe yìí. Níbi tá a ti gbọ́ tán ní gómìnà wọn fún 2026 budget. Mo tiẹ̀ ti kọ́kọ́ rí tí Very Dark Man pa láriwo. Mo ní kí ló tún kan Very Dark Man bẹ́ẹ̀ ìgbà tí mo ti ń rí Isaac Fayose, tí mo ti ń rí lẹ́yìn Isaac Fayose mo ti mọ̀ pé yóò tójú bọ politics Èkìtì. Ṣùgbọ́n wọ́n láwọn Èkìtì náà wọ́n ní gómìnà yín wọ́n ló ṣe bẹ́bẹ́, ẹni irú bẹ́bẹ́ wo ló ṣe ẹ̀jẹ̀ àjọ kà. Wọ́n ní Èkìtì state 2026 budget 68 million for health. Wọ́n ní fún ètò ìlera 68 million. Bọ́lẹ̀ mi ò believe. Ẹ bá ń yẹ bọ́jẹ̀tì tán rè present wò bó lè yín ó ṣe wá tẹ pẹpẹ bọ́jẹ̀tì tí ó fi 68 million lásán. Ṣé gbogbo hospital yín ló dáa ni? Gbogbo ẹ̀ ló ti ní solar, gbogbo wọn níná àbọ̀ ní generator ńlá. Wọ́n need nǹkan kan mọ́ 68 million naira for what? For health. Irọ́ n ò believe o àwọn délé gbọ́rọ̀ yìí lẹ́nu yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní 1.2 billion naira for legislators vehicles and furniture. Wọ́n lówó vehicle, owó tán fẹ́ fi gbọ́ bùkátà àwọn aṣòfin, wọ́n ló ju owó tán fẹ́ fi gbọ́ ìlera àwọn aráàlú. Mo ní is it true? Mo ti rí èèyàn dá mi lóhùn. Ẹ̀yin ará Èkìtì ẹ bá ń dé State House. Kẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ Ìbánjí pé bó ló ṣe wá jẹ o.
Yoruba Nation activist Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, has commended President Bola Tinubu, Southwest governors and traditional rulers in Southwest following his recent return to Nigeria after nearly 5 years in exile. Mr. Adeyemo had been in exile after the administration of late President Muhammadu Buhari declared him wanted over allegations of stockpiling arms and ammunition. He returned to the country last Monday, receiving widespread attention. The Yoruba Nation activist in a statement expressed gratitude to President Tinubu for granting him pardon, describing it as a key step in his return to Nigeria. Ó dá o inú mi dùn eléyìí láfi káde abala ti Abala Sanawole ńlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí TVC wọ́n ṣe iṣẹ́ ribiribi àwọn kan ti ẹ̀ ń sọ wọ́n nítorí pé ó jẹ́ iléeṣẹ́ ààrẹ olódòdó ní wọ́n náà ń fẹ́ lójú wọ́n ní kílédé tí channels gbé kílédé táwọn mọ̀ ní lè sọ ìgbà tó oníkálukú ó gbé ṣùgbọ́n inú wádùn fáwọn tó gbé yìí náà ìròyìn tán sì ń sọ ń pa rẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ sọ kankan nípa pé kò rí bẹ́ẹ̀ inú mi dùn gan ẹ jẹ́ àwa gbọ́ bí discussion yẹn sì lọ ó rí bẹ́ẹ̀ mo sì mọ̀ wípé prompt máa wá látòkè fún àwọn náà nílé iṣẹ́ wọn wípé báyìí ló ṣe rí o wọ́n máa kán tó lè gbé pàápàá jùlọ tó ní í ṣe pẹ̀lú Sunday Igboho tó sì ní í ṣe pẹ̀lú olódòdó kán tó lè gbé rúurò yẹn wọ́n ti confirm ẹ̀. níbẹ̀ ẹ jẹ́ àtẹ́tí bẹ̀rẹ̀ jẹ́ ká gbọ́ bí wọ́n ṣe ń discuss nípa security bí ó ṣe múnádóko ní Southwest nílẹ̀ Yorùbá tán sì fi bàbá Sunday Igboho ṣe akọ̀mọ̀nà rẹ̀ abẹ́ẹ̀rí nǹkan. All right, so now what's your reaction to this news? First of all, I see this as a symbolic decision by the president. And I want to commend President Tinubu and Southwest leaders for making this move at this very critical point. However, what matters more than Igboho's return is whether government at all levels is finally ready to confront insecurity with structure and not emotion. Because, insecurity has to be dealt with a system. So what system do we have? Are we relying on personality or we are relying on policy? Well, so that's my next question now. Beyond Igboho's return, you have just talked about security, but I will put it I would like us to point out regional security, looking at the creation of Amotekun and also the clamor for state police. Now, what's your take on how best the Southwest region, especially, can secure themselves? Thank you. So, Amotekun is a great first step. Let's be honest. But Amotekun are funded, underarmed, and legally constrained. So how can we confront modern insecurity with ceremonial authority? It can work, it cannot work that way. So for me, I appreciate the decision to initiate state police in Southwest. Ó dá ẹ mọ̀jà pẹ́ńbẹ́ àti wípé fọ́nrán yẹn gan ò lọ dáadáa ń tá a fẹ́ fàyọ nínú fọ́nrán yìí náà ni wípé adúpẹ́ National TV ti gbé ó sì tún jẹ́ TV tá a mọ olódòdó mọ́ bó ti jẹ́ pé àwọn kan ní kì í sàn lù ní lọ́dọ̀ tí a àgbàpọ̀n lónìí ó sì dùn mọ́ wa tó rọ́mọ Yorùbá lónìí ṣé ẹ rí yọ́ mọ̀ lọ lẹ́sọ̀lẹ́sọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí o ẹ lè mọ ráwọn nǹkan kan tẹ́ ẹ fọkàn sí ẹ gbà bẹ́ẹ̀ o nítorí bó ṣe wà nù ẹ bá gbá yìí níke wá àwa náà ti mọ̀gbọ́n àti gbé àyè ní padà fi kàn án láyà inú mi wá dùn pé lórí TVC náà ni wọ́n ti confirm ẹ̀ fún gbogbo aráyé ẹ ń bá fẹ́ forí lagi kó gbìyànjú kó mọ̀ wá igi o kó wá àpáta kó rè forí sọ. ó dára ní ìrìnjú báyìí lọ nínú ìròyìn Sanawole wa ní pápá àpọ̀ ẹ̀jẹ̀ ń pààyà wọlé káyọ̀ wá gbọ́ adébẹ̀nú abalẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn ní pápá àpàlásì o àyà omi ò ṣe tàn kókó. Mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú abalẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa abala comment section evangelist dọ́kà jáde sálámù mi dáadáa wọ́n ní ìmọ̀ràn náà dá ọlọ́run abá bàbá Sunday pàdé Ọ̀gbẹ́ni Bobby àánú àfọ̀hún nínú ayé yín ọkọ̀ ẹlẹ́yà àmì o wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan pàánù mọ́ mi yọ yẹn kò ní yẹ ẹlẹ́ odidi evangelist gbàdúrà fún ẹ ní sàmì lẹ́ẹ̀mẹ́ta àmì lórúkọ Jésù mo gbẹ́tọ̀ àdúrà mi. At Mississippi, when God really showed President Tinubu sign for knocking his leg, but doesn't know what the sign. Òótọ́ ni o sign ni o. Mọ́mí kan náà sọ fún mi wọ́n ní sign ni kí ààrẹ Tinubu kán lè jókòó jẹ́ sign wípé wọ́n ní is not even a good sign. Àjọṣepọ̀ wọn pẹ̀lú Turkey wọ́n ní is not a good sign. Ọlọ́run ní bá wọn sọ̀rọ̀ kán pé àwọn oníṣègùn wọn kán pé àwọn àfáà wọn kán pé àwọn wòlíì wọn èyí tó bá ń lò nù mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó sì jẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà ń lò
kan bá wọn wò bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ni God will protect Tinubu and Sunday Adeyemo Igboho for us in Jesus name amen. Evangelist mo tún padà dọ́dọ̀ yín wọ́n ní ọ̀rọ̀ tọmọnà mo yọ kúrò ní kó lè mọ̀ pé mo gbọ́rọ̀ ni ẹni tí mo gbọ́ràn ni ẹni tí ènìyàn bá nífẹ̀ẹ́ ló máa ń bá wí ó ní àtẹnumọ́ yín pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tọmọnà ìfẹ́ kí ìbínú wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu láti Houston Texas kọ́ ló ń ṣàánú àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àmọ́ mi ẹ lọ́wọ́ tún fọ́nrán yẹn wà wàdà ni mo fi ṣe kọ́lọ́ mọ̀ mọ̀ ṣàánú àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ o nǹkan mi ìta sọ báyìí tá a lérò pé bóyá a kàn fi ṣàwàdà mọ́ mi ẹ má bínú sí mi o ẹ má bínú torí ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní sí mi náà ni auto forgive ni ẹ fi mí sí bóyá àwọn tá a ti ẹ̀ gbúrò lórí ìkànnì gan mú bóyá ọ̀rọ̀ kékeré tá a fi ṣàwàdà báyìí ló bí wọn nù sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kí láti wá ṣe báyìí ìyún sì ń lè nífura tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ pẹ̀lú adúrú fura tá a ní ẹ sáwọn gbàdúrà fún wa àyà mi ṣèṣe kìkìkì mo dúpẹ́ tó jẹ́ pé ọwọ́ ẹni tó nífẹ̀ẹ́ ni mo bọ́ sí kálẹ̀ tí ò nífẹ̀ẹ́ èèyàn ni wọ́n máa ń firú ẹ̀ ṣe kódà mọ́ mi ẹ fi ibà kúsàkúsà sí ẹ máa pè mí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdépọ̀jù ọ̀pẹ̀ mi wọ́n ní aláyọ̀ wa mímílẹ̀ ń ké sí mò ń jẹ́ yín o wọ́n ní ẹkúnṣẹ́kú ìyànjú pásítọ̀ Wike lọ rẹ́ǹtì aṣọ wòlíì ni kì í ṣe pásítọ̀ original alátẹnujẹ pásítọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu ẹ̀rí tó fẹnu ara rẹ̀ sọ pé wọ́n fóònù lówó òun fínúfíndọ̀ sí ni o at ibà màámi ẹjọ́ ẹjẹ́ ti ẹ̀kọ́kọ́ fi lé campaign náà gbogbo ẹni tí mo bá ṣe ẹjọ́ gbogbo tí n bá ṣe fún yín gbogbo tí n bá sọ tó dùn yín ẹjẹ́ mọ̀ o ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ o ẹ jẹ́ kí n mọ̀ sọ́ọ̀rì mi yóò tóbi ẹjọ́ olùbáwí mi gbogbo yín bá mi wí gbangba o ẹjọ́ ìbáwí ìkọ̀rọ̀ ò dáa gbangba náà ní kẹ́ ẹ ti mọ́ mi yóò jẹ yín o inú mi dùn tẹ́ sọ síta yóò in fact ó dùn mọ́ mi gan ẹjọ́ gbogbo ẹni tí ń bá sọ̀rọ̀ tó jẹ́ tán tí kò bá lára mu ẹjọ́ ẹ máa sọ bí mọ́ mi ṣe sọ o ìfẹ́ practical làwọn ló ń bí o ẹ bá ń ṣàdúrà fún mọ́ mi ẹ̀gbọ́n tán sọ ni wọ́n ní ìfẹ́ náà fi bá mi gbé kò sí èèyàn lè sọ̀rọ̀ kò bí èèyàn nù ibà màámi mo ti dọ́dọ̀ yín rí pé mo ti gentle wọ́n ní àyà àfòyìnbó yìí náà sá mo fẹ́ mọ dín ọ̀rọ̀ mi kù báyìí àyà English language remain vernacular ní ìdílé aláyọ̀ wa Yorùbá language is original and superior bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi bá mi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni bàbá àgbà yín adalẹ́ o dárúkọ bàbá tẹ̀ ń sọ bàbá pọ̀ ní ìròyìn àná àtìbá mi Adétáyọ̀ Adégẹ́yè wọ́n ní ó bí àṣejù Wike pọ̀ ẹlẹ́tẹ̀ ni àwọn àgbà Fúlàní ara ló ń ta wọ́n àwọn ẹbí wọn náà ń pa o Oòduà nation no going back ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Michael Junior wọ́n ní èmi tí ó yìnyín Michael also known as Hallelujah láti Surulere ìbá agbọ́mábí wọn bàbá Tinubu wọ́n ń wo Wike báyìí wọn ò sọ nǹkan kan láti ìgbà tí Wike ti ṣe wèrè sódà bẹ́ẹ̀ sí ẹ̀ mọ̀ wípé pásítọ̀ Wike nìyẹn àṣírí Wike máa tó tú òótọ́ ni pásítọ̀ personal pastor ẹ̀nu bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀mí ọ̀gá wọ́n ní àsàmárìgì ọlọ́pàá àtàwọn màámi ìyáálé mi àbí mi ò ní kọrin bú wọn ni àṣẹ̀ṣẹ̀ jọ bẹ̀rẹ̀ ní o ọkọ mi ẹ má bẹ̀ mí tí mo bá bẹ̀rẹ̀ o God bless us and I love you all mọ́mi I love you too I love you mo fẹ́ sọ̀rọ̀ jù o mọ́mi Hannah Onsu wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu Oòduà nation no going back àtìmọ́ mi fún mi lọ́lá Bello wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà gbé wọn débẹ̀ ọmọ Ìwó Olódò ọba ọmọ àtẹnigbọ́lá ọmọ àtẹnigbàre ọmọ Olókùta ọkọ wa àwa ìyàwó yín gbádùn yín love you bó lẹ́sìn mọ̀ pé ọmọ Olókùta ni mí ọmọ abòkè bí ẹ̀sà ogun òkè níwájú dàsà ogun rẹ̀ níwájú àyíǹde ọmọ arílẹ̀ kàmọ́yà ọmọ òkè dùn bí bá a bí lónìí àrìn lọ́la ọmọ Olóde Òkúta gbáàgùn ọmọ owó àwa olóògùn ọmọlá ní àmọ́ mi mọ̀ mí délé mo ti dọ́dọ̀ yín bá mi Ogbó abẹ́wọ̀n wọn ní ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun bá mi Bobby bá mi ní ọmọ lèmi jẹ́ sí yín o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí a mo rọwọ́ yín ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ àmọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello náà ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà mọ́nà tán óbì tó ń wẹ̀ lódò tí ẹlẹ́yà àti gbogbo ọmọge ń yọwọ́ ọ̀sẹ̀ a máa fi àwọn olóṣèlú pa wẹ̀dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ love you wọ́n tẹ love sí a mo rí nǹkan panu àgbàdo bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí carrot
ẹ já lọ sọ́dọ̀ bá mi Òkènlá Adédọ̀tun wọ́n ní olùkù mi Bobby bá mi lẹ jẹ́ aṣiwèrè tó ń lẹ òkúta mọ́ aṣọ àkísà gbà ní Nyesom Wike. wọ́n ní ajá ọ̀dọ́ ẹ̀rọ̀rọ̀ débi tó ń sọ ojúlé mẹ́wàá ó yẹ kí pbak sọ̀rọ̀ sókè báyìí nítorí kò sí ẹni tí ń yàgò fẹ́lẹ́sìn àná o ẹ̀ sírun kírun jàre bá mi mọ̀ mọ́ kọ́gbọ́n nù òwe yín. àtìmọ́ mi Motọ́lání Martins ẹkújọ́ mẹ́ta wọ́n ní ẹ wò bí Wike àti àwọn òjẹ̀lú bíi tí ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ arákùnrin yẹn máa da APC rúgbẹ̀yìn ni kí olódòdó má fi ojú di adẹ́tẹ̀ kò lè fún wàrà. mọ́ mi ó lè dá wàrà nù sí gbóni mo ti parí ẹ̀. bá mi Òkènlá Adédọ̀tun wọ́n ní olùkù mi tí gọ́vnà Fubara bá lo gbogbo state machineries láti confront Wike I can assure you Wike á wọlẹ̀ but ẹ̀mí innocent citizens àbálọ fìrífìrí òkú lajá ń rí o wọn kì í rí fìrífìrí inú. at abe ayélọjà bá mi yọ yẹyin kò ní yẹ ẹlẹ àlàáfíà ara yọmọ jẹ fún yín wọ́n ní Obi baba question please does Wike's son have some kind of disease kí lẹ rí he no dey laugh or smile ń rí àsì ìwà bàbá rẹ̀ lẹ́ni when people around are laughing this one go wicked pass him father o abe ayéloni market from Baltimore Maryland wọ́n ní snow fojú yín rí ń bẹ̀rùn mo rí love tẹ̀tẹ̀ sí a mọ́ mi ìyáàfin Fáláì mo ti dọ́dọ̀ wọ́n ní ilẹ̀ Nàìjíríà èéṣe tí orí rẹ̀ fi tẹ̀ bá àwọn Fúlàní yìí kì í ṣe ara wa kí Olúwa jọ̀wọ́ gba Oòduà nation yìí fún wa ní ọ̀nà àrà Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu láti Canada. mọ́ mi Motọ́lání Martins mú padà dọ́dọ̀ wọn ní ó ti tó àsìkò láti fagilé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ní ìlú yìí kí ló kan Jésù pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Wike àwọn fake reverends ẹ wo ẹnu rẹ́nu pẹ̀lú irọ́ abínibí yàtọ̀ sí ability tírí gbòòsà fún ó ní ability nínú irọ́ pípa àwọn kan ń kọ́ irọ́ ni àwọn kan wọ́n bí wọn mọ́ ni abínibí ni àtikọ́lá wọlé dáadáa bá mi ní ìrọ̀rùn igi ní ìrọ̀rùn ẹyẹ ìrọ̀rùn ẹyẹ náà ní ìrọ̀rùn igi. Atolúbùnmi má dojú tì mí ojú òní tiwa wọ́n ní iyán ti di àtúngún ọbẹ̀ ti di àtúnṣe o fún Ìgbòho kí ó tún èrò ara rẹ̀ pa kò sí ẹnìkan àfi Ọlọ́run ló máa kó wa yọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Olúyẹmísí Abégúndé wọ́n ní it is difficult to arrest Gumi the support of terrorists but easy to frustrate gentle yahoo yet the terrorists still make peace deal with Katsina government abẹ́rẹ́. mọ́ mi Mary Odùnú yìí tèmi nìkan wọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà mi tó ṣọ ìbá oníròyìn gbàǹkọ́gbé agboolé aláyọ̀ yìí ṣé Trump ti lọ ni nítorí àwọn agbénipa yìí ń gba agbára sí ni ẹ tètè pín in lóyè ilé ti ya Oòduà nation ogun bá wọn tẹ lọ́ọ̀sì àṣẹ ẹ̀ tí ẹ̀rí gbogbo delegate gbogbo kọmitì tán náà ń dálẹ̀ àti Amẹ́ríkà àti Nàìjíríà papọ̀ yẹn wọ́n fi ń fọwọ́ aago sẹ́yìn ni. ẹ já lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ mọ́ mi lùjẹ̀sà mọ́ mi Elizabeth enia wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby èrè àìbá lékelèké ibà kà síwájú mo wá o mo rí yín mọ́ mi mo gbúrò yín. wọ́n ní ẹkú ìyànjú yóò máa ju gbogbo wa ṣe pásítọ̀ Wike ti gbowó ni o èmi náà rárìsá rẹ o wọ́n tẹ love sí her from Texas. Àtìmùtúnráyọ̀ àrèkẹ́ mọ́ mi ní Olúwaṣeun o good job wọ́n tẹ love sí her good night Obi good night ma and welcome back ma àtúntì jíjẹ ayé. Atolúyẹmísí Abégúndé wọ́n ní there is double standard and anarchy here. Gumi and his allies cannot be arrested and terrorists still make peace deal with Katsina government. Ọmọ kékeré àná tó gbé K-47 lọ́wọ́. At Christiana Mustapha wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìwọ olódò ọba mú kí yẹn kó ètò Ọlọ́run ní tó Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú yín láṣẹ tẹ́ẹ̀dúmarè àmì o òun yín kò ní kan létí ọmọ aráyà àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a àti nǹkan panu. bẹ́ẹ̀ náà ni bàmí Débọ̀ Ògúngbadé wọ́n ní ọ̀gá Bob ẹ ṣé gan-an ẹ kú ìnáwó ẹ ṣé gan-an ní ẹ ṣé gan-an ẹ kú iṣẹ́ ìlú ẹ bá wa polongo ẹ wá ọ̀ràn mìíràn. orílẹ̀-èdè Yorùbá gbọ́dọ̀ lówó láti béèrè orílẹ̀-èdè Yorùbá èyí náà ọ̀nà àbáyọ bá mi ẹ ṣeun tẹ́ ẹ tún rán mi létí ó pẹ́ tá a ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ wá ọ̀ràn mìíràn nígbà tá a ti ẹ̀ ti pọ́ ti pẹ́ tá a ti ṣe live show. ẹ jẹ́ wá lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Evangelist Dorcas jáde sọ́lá mọ́ mi dáadáa wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ orin yìí dá o ẹ lè máa kọ bẹ́ẹ̀ lójoojúmọ́ orin náà dùn ẹ lè fi orin míì tẹ̀lé wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu láti Eastern Texas orin yẹn ń gùn mí ni mọ́ mi mo nífẹ̀ẹ́ yín o Ọlọ́run ọba mọ̀ thank you so much for showing me true love
ẹ já lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájimolú mo nífẹ̀ẹ́ ẹ̀yin náà àwọn náà nífẹ̀ẹ́ mi mo jẹ́rìí wọ́n ní àwọn àgbà Yorùbá ti dá Western Region Organization sílẹ̀ láìpẹ́ àwọn yóò gbé jáde nítorí pé ẹ̀mí Yorùbá wà nínú ewu tá a bá gba òmìnira wa. At Bumi Crystal ìfẹ́ yìí náà ni àwa náà nífẹ̀ẹ́ yín wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàbíọ́dún òsínnáwọ̀ wọn ní ó bí àtàyà mú kí gbogbo ilé aláyọ̀ mo gbọ́ lórí ètò bàbá gbàgede ìmọ̀ wọ́n ní àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kan sọ wípé ńṣe ló yẹ kí wọ́n fi CSI síbi tí wọ́n fi Kánú sí ló yẹ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ wọn wọ́n jẹ́ wípé ọmọ Ọ̀yọ́ lòun wípé ó sọ̀rọ̀ èrò wọn nìyẹn rírò ń tènìyàn ṣíṣe ń tolúwa. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ at Amazing Grace wọ́n ní mo rò wípé ẹjọ́ tàbí ejò tàbí ejòlá ni ó gbé dọ́kúmẹ́ǹtì sísá wa lọ ẹ mọ́ dá Dẹ̀zánì lóhùn ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ọ̀gá bí ire o màmá sójà gbà láti Canada àwa sójà kékeré mi náà kí láti Tàló ẹ já lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ mọ́ mi Abọ́láńlé Ògúndọ́là wọ́n ní happy birthday to our father Olúwọlé from Texas age gracefully in good health and wealth in Jesus Christ's mighty name. Where are we meeting for the celebration? Love from Amadola. Wọ́n tẹ love sí a ṣé ká pàdé lórí Zoom bó láṣẹ pín oúnjẹ. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ at Ọlápẹ́jú Okos mọ́ mi ẹkú ọjọ́ mẹ́jọ CSI ẹ jọ̀ọ́ iṣẹ́ tí a rán Ọ̀gbẹ́ni Bobby sí yín ó ti jẹ́ a sì fẹ́ kí ẹ gbọ́ràn sí wa lẹ́nu o sà yóò dáa fún ọ ní àṣẹ Èdùmàrè we love you wọ́n tẹ love sí àmọ́ mi ẹ ṣeun tẹ́ ẹ gbárùkù tì mí torí iṣẹ́ tí mo jẹ́ lánàá àwọn abiyamọ ayé àtọ̀run àtàwọn bá abiyamọ ayé àtọ̀run ló rán mi ẹ jẹ́ wa lọ sọ́dọ̀ bá mi ò sì ní í ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Obi ọmọ bàbá Ìgbò tún ti dìfẹ́ǹtì sí APC gbogbo wọn ti sọ di oyè ìdílé àwọn bàbá wọn tí jẹ́ Nàìjíríà déégún àwọn ọmọ ọlọ́jẹ̀lú ló kàn láti wá jẹ Nàìjíríà tán pátápátá wọ́n fọ igun yẹn ní gbogbo mùdùnmùdùnú igun náà fẹ́ fọ́ mu ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní happy birthday to Rotarian Olúwọlé igba ọdún kan ní in Jesus mighty name àmín àwọn 60% àwọn gbajúmọ̀ ló máa láṣepọ̀ pẹ̀lú wèrè fún owó àtagbára mọ́ mi yọ yẹ̀yìn tó sọ sí mi lọ́kàn tí mo fi sọ̀rọ̀ àná nígbà tí arábìnrin yẹn ń sọ̀rọ̀ lánàá nìyẹn. Ẹ̀rọ ni mọ́ mi mo dúpẹ́ Adénúgà Wílà wọ́n ní happy birthday to bàbá wa ọlọ́jọ́ ìbí ọjọ́ yín adalẹ́ your remaining years shall be full of joy peace of mind and blessings Yorùbá nation no going back ilẹ̀ Yorùbá tòrò àmì o. At mọ́mí Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní Ọlọ́run á bá wa sọ CSI o àwọn Ọ̀yọ́ Aláàfin dẹ páńpẹ́ fún un wọ́n ń pe gbàgede ìmọ̀ pẹ̀lú èpè àti ìbú bàbá Adébóyè kìí ṣe EFCC láti ṣèwádìí ilé from Providence, Rhode Island. At Alautija ni wọ́n ní Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pa ni mo rí búrẹ́dì bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí watermelon. Weekend yóò yẹ nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Ẹniọlá Fọláwíyọ́ wọ́n ní hello mister wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì buongiorno make a dedication to Sonia dubious please ta ni Sonia kò yé mi o. Àbí arábìnrin tí mọ̀mọ́ rẹ̀ kú sínú plane yẹn lẹ́ ń sọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàbíọ́dún síná wọn ní àwọn Ọ̀yọ́ tí CSI lọ jà fún ló ń lé ambush sílẹ̀ fún CSI ọba àlàáfíà yìí pẹ̀lú àwọn ènìyàn rẹ̀ àlàáfíà ni mo rí tẹ́ kọ àlàáfíà Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀ ó ga o kí CSI ṣọ́ra Olúwa á gbà wá lọ́wọ́ ilẹ̀ Yorùbá kò ní bàjẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àwọn bú sẹ́rìn ayọ̀. Mọ́ọ̀mí Oyèmí Sàlá wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ mo kí bàbá wa ọlọ́jọ́ ìbí àṣẹ ìsàmọ̀dún àṣàmọ́dún sẹ̀mí ní àṣẹ Èdùmàrè. Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Obi as e dey sweet us e dey pain dem as e dey sweet us o e dey pain dem ẹ sọ fún kó lọ kú sọnù lórí permission tó ń wá Fúlàní àtàwọn agbésùmọ̀mí ẹgbẹ́ ìyẹn Níngìn wọ́n ti ẹ̀ sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí sẹ́nitọ̀ yẹn lónìí ẹ gbọ́ lẹ́nu bọ̀dà Ṣẹ́gun Sówùmí Ọ̀gbẹ́ni aláìníláàkáyẹ lẹ́jọ́ kó gbẹnu dákẹ́ Sówùmí ó sọ ségesège ọ̀rọ̀ sí Àtàdémọ́lá Samuel bá mi mo ti dọ́dọ̀ yìí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Buhari ló gba agbára nǹkan ìjà lọ́wọ́ Yorùbá àti Ìgbò ló fi sọ wọ́n di aláìlágbára jọ̀wọ́ Tinubu lo agbára tiyín náà dá padà fún wọn from Providence, Rhode Island, USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu ayọ̀ ni o. Àtòlú Adésínà bá mi dáadáa wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ as usual wọ́n gbé adé orílẹ̀
bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbàdúrà sọ́lọ́run ọ̀nà àbíyá àbádúrà yẹn ti gbà lórí wa. Matt Michael Jr. wọ́n lèmi ní Tóyìn Michael also known as Hallelujah láti Surulere wọ́n ní òótọ́ ọ̀rọ̀ bí ìsọkúsọ ni ẹjọ́ kò ní bàjẹ́ fún yín ibà gbọ́màbí wọn ẹ tún bá wa pé bàbá wa Sunday Igboho kẹ́ ẹ ṣe àlàyé fún wọn dáadáa mo mọ̀ wípé wọ́n máa gbọ́ wọ́n tiẹ̀ ti gbọ́ wọ́n ti àdìdílé gbọ́ wọ́n ti gbọ́ sí alẹ́ nu. mọ́ mi Ṣọlá Odúmọ̀ṣù mo rí inú mi dùn mo yọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí abẹ́ náà ni mo rí rose flower tó ń dórí ẹ̀ sálàáfíà lẹ́wà ṣé ẹ ti padà sí USA ni. àti Yétúndé Àrẹ̀mú wọn ní ibà láyà púpọ̀ ikú déédé àsìkò yìí ó ṣéwù la fi ń kí Emir of Ìlọrin àódà o èmi ti fi ṣéwù kí àfáà mi tó sọ̀rọ̀ yàda lánàá o ṣéwù ṣé Emir nìkan Emir Ìlọrin nìkan ló ní ṣéwù ni àbí wọ́n ṣe ń kí àwọn Emir alẹ́ Haúsá náà nìyẹn. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àtìmọ́ mi Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan happy birthday to sir bàbá wa Olúwọlé igba ọdún kan ní fún yín ẹ máa jẹun ọmọ lórúkọ Jésù àtọmọ ọmọ wòlíì iná èpè ló máa pa wòlíì Wike wòlíì Baálé Àbújá wọ́n nígbà tí Sowore gan ò fún wa lọ́rọ̀ sọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti flower ẹjẹ́ àlọ́ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ọmọ mi Josephine Aláwìyé wọ́n ní Oòduà nation no going back soonest by alálẹ̀ power àwọn tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Esther Sosanya mọ́ mi wọ́n ní my brother Bobby my dear brother òótọ́ lẹ sọ kò yẹ kí wọ́n lọ sí Turkey nítorí Gumi ti sọ wípé kí president lọ sí Turkey kò yẹ kí wọ́n lọ Ọlọ́run kó máa sọ president Tinubu o àti ìmọ̀ káàdì táwọn náà fẹ́ yọ. At Kate Kunana Joyce wọ́n ní these Fulani leaders in our rise think he's smart America will still have to come down and rescue Nigerians Christian divide Nigeria to save lives. bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúwakẹ́mi Bámidélé wọ́n ní mo kí gbogbo ilé aláyọ̀ yìí o kó kán bàbá Adébóyè inú ilẹ̀ Nàìjíríà ni ó kọ́ ilé sí Bobby. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ at mọ́ọ̀mí Esther Sosanya wọ́n ní Aláàfin àwọn Fúlàní ni ó ń bọ̀ àbò ló ń bọ̀ sí ẹ rí fọ́tò tí Aláàfin fi orí balẹ̀ fún àwọn Fúlàní ẹ bá wa kí àyà o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu èmi ò tí ì rí owó Aláàfin ó sì forí balẹ̀ fún Fúlàní ṣé kán tó jọba àbí ti Ìlọrin lẹ́ ń sọ. Mọ́ọ̀mí Hannah Osunwani happy birthday to our father Rotarian Oluwole from Texas many more years to celebrate in life long life and prosperity age with sufficient grace and mercy in Jesus mighty name happy birthday wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu Oòduà nation no going back. At Oluwole Anike wọ́n ní Obi thanks for celebrating my darling husband on his birthday yesterday Yorùbá nation no going back ire wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu mọ́ọ̀mí we will celebrate more with your family mo yà rọra sí ìbò kó tó yọ ń léyìn. At Christiana Sheba kún ìní wọn lọ́dọ̀ mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọba oníròyìn amúlùdùn mú kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí o ẹnu ọpẹ́ wa kò ní kan àmì o Obi àtàyà ikú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú Oòduà nation no going back Mama Sheba Minnesota USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu mo sàmì sádùn ayé lẹ́ẹ̀kan sí lórúkọ Jésù Olúwa wa àmì ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò àwàráàyè o wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n mọ́ mi ẹ̀yin náà gbọ̀pọ̀ lọ́dọ̀ mi wọ́n ní ẹ̀kú ètò Olúwa máa bá wa tò láṣẹ Èdùmàrè yóò dá fún yín kò ní yẹ ẹlẹ́ lórúkọ Jésù àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àìkẹ́ àyà fún mi àtúnráàyè o happy weekend Ọlọ́run kọ́ ayé wa òkú ní gbòfo níbi rẹ̀ ẹjẹ́ àwa dọ́dọ̀ at ibà màámi wọ́n ní àyà àwọn ọ̀bàyéjẹ́ àgbààgbà òkè ọya ni wọ́n ti sẹ́nitọ́ Níngìn jáde láti dún kòkù lájà mọ́ olódòdẹ kí irú ìgbésẹ̀ báyìí má tún lè wáyé mọ́ Fúlàní ti pòfo ó ti bọ́ lọ́wọ́ wọn ó bọ́ sọnù wọn rí. bá mi Oríọlá Oríṣi wọ́n ní Obi mo fẹ́ tọrọ ààyè mo fẹ́ bá àwọn ìyá léṣe ìpàdé ṣùgbọ́n kí ẹlẹ́yà má fòyà o àsọ̀kalẹ̀ ayọ̀ o àyà ògbọ́n reply lórí owó báǹkì àbí ṣé ká gbówó ọjà tó bá yá sínú àkáǹtì ni àbí ká gbówó ọjà sínú àkáǹtì Oríọlá Oríṣi from Dallas Texas bá mi ẹjá padà sórí ọ̀rọ̀ meeting àwọn wo lẹ́lẹ́ fẹ́ bá ṣe meeting lórí Zoom àbí òdà ẹ send link máa fáwọn ìyálé ẹlẹ́yà link ní kẹ́ ẹ send ẹ̀yin mi ò mú meeting tẹ́ fẹ́ ṣe lẹ́yìn mi ẹjẹ́ àrọ́dọ̀ mọ́ mi comfort Adélẹ́yẹ wọ́n ní Obi they supposed to arrest this man where did he see all this money remember all the cars and buses he bought when campaigning in 2023 ó ga o. mọ́ mi yóò lè kán tó lè arrest ara wọn torí wọ́n jọ láṣìírí ara wọn lọ́wọ́ ni wọ́n bá tú òwe tí a sọ yóò tù kanra wọn. mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájimolú wọ́n ní Bobby ohun tí Ndume ń sọ ni pé kí ìjọba Nàìjíríà
má sọ oore ọ̀fẹ́ àti àánú tá a rí gbà lọ́wọ́ Amẹ́ríkà nù ní Nàìjíríà ti ṣẹlẹ̀ sí Gumi. Àti pé ó ṣe ní láàánú pé àbúrò Gumi tó jẹ́ tíṣà ní Kaduna àwọn báńdì ti ṣekú pa á. Nínú interview Dr. Fápóńdà tí mo gbọ́ wọ́n ní dandan kọ́ kí Tinubu lọ fún second term. Ààrẹ Tinubu ò ní fẹ́ gbọ́ irú advice bẹ́ẹ̀ o. Mọ́ọ̀mí Àárín Adé wọ́n ní happy birthday to you sir, your subsequent years shall be occasioned with joy, good health and more success sir. Ẹ kú iṣẹ́ o Mr. Bobby wọ́n tẹ love ṣe àmọ́ mi I always love you ọlọ́run ọba wọn. Ó dá àyà yóò dáa fún ọmọ tí rí pé pápá níwọ̀n náà ṣe no time to check time ẹ káàbọ̀ padà ẹ wá nǹkan jókòó lé as per weekend ẹ jókòó comfortably ẹ wá nǹkan panu tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà kẹ́ ẹ wá nǹkan olómi tẹ́ mọ̀ fi tì í ẹlẹ́rìn dòdò ní kẹ́ ẹ mú o kó jẹ́ natural bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ ẹ wá mọ̀ bá ń tẹ́ pẹpẹ kẹ́ ẹ wá mọ̀ bá ń dá sí ètò nínú ọkàn yín gbogbo ibi tí a mẹ́nubà ẹ̀jẹ̀ àjọyẹ̀ kẹwàá mo bá ń dá sí ètò yìí nínú abala comment section kó mọ ju 5 lines lọ ká mọ bá gbalẹ̀ ṣàgbójú lórí rẹ̀ nígbà ìjà mọ̀ ọ̀nà fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ká mọ̀ èèyàn kọ̀ọ̀kan kó lè yàn kó yanjú bọ́ bá dilẹ̀ báyìí ẹ̀ báyọ̀ bó bá tún wá dénú yín ní o condition mẹ́ta kẹ bá wa pín bí ó bá dénú yín ẹ̀ filẹ̀ so wọ́n bá ti dénú yín ẹ̀ bá wa pín fáwọn olólùfẹ́ yín yọ́ ya kò ní yẹ́ ẹ̀ lẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ nú ròyìn tó ní ọ̀dọ̀ ọmọ mi Tinubu là ń lọ níbi tí wọ́n ti ga òun sókè wípé àwọn ò fọ́pá àwọn ṣeré ìdísí rèé tán fi mọ́ ṣe ègbè lẹ́yìn ọkọ̀ àwọn o. Ifẹ̀ ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ ìnílé Ifẹ̀ wọ́n ní aya ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Olúrẹ̀mí Tinubu ti sọ pé ìtọ́jú ọkọ òun àti ìtọ́jú ilé ló jẹ òun lógún jùlọ. Arábìnrin Olúrẹ̀mí sọ̀rọ̀ lásìkò tó ṣàbẹ̀wò sí ọgbà ilé ẹ̀kọ́ fásitì Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tó wà ní ìlú Ilé Ifẹ̀ níbi tí wọ́n ti fún ilé ẹ̀kọ́ fásitì náà lẹ́bùn ọkọ̀ tó pọ̀ rẹpẹtẹ o lákòókò tí ó ń bá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti gbogbo àwọn tó péjú síbi ètò náà sọ̀rọ̀. Olúrẹ̀mí sọ pé iṣẹ́ olùkọ́ ni òun fi bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò òun àti pé òun fẹ́ràn láti máa ṣe ìtọ́jú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ pàápàá ilé ẹ̀kọ́ tí òun bá ti kẹ́kọ̀ọ́ gbóyè mi ò lè faramọ́ kí ìyà kó jẹ ọkọ mi rárá ní tẹ́lẹ̀ mo sì máa ń wà lẹ́yìn ọkọ mi nígbà gbogbo obìnrin wo ni ò ní wà lẹ́yìn ọkọ rẹ̀ wọ́n ní behind every successful man is a successful woman too nítorí iná la fi ń ran náà a woman must be successful bẹ́ẹ̀ bá fi obìnrin tí ó wà successful sẹ́yìn rẹ̀ successful no ramification ni o kì í ṣe nínú owó nìkan nípa ètò ọ̀rọ̀ ọlé lórí ọmọ tó dúró tán lórí spiritual gan àdúrà tó wà successful tó dúró lẹ́yìn ọkùnrin kọkùnrin mọ́ wà successful ẹ kàn fún ọkùnrin yẹn níwọ̀n bá péréte time ẹ rí i pé obìnrin yẹn ó kó successful òyìnbó yìí náà ni successfulness àbí successfully yóò kóràn ní yéèbù ìbò kọ́ nídà ìlàsẹ̀ àmọ́ ní àpò ìbò kan dáadáa ẹ sáti gẹ́ẹ̀tì tí mo fẹ́ sọ idea la need. Olúrẹ̀mí Tinubu wá rọ gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ torí University of Ife great Ife greatest of the greatest Ife great Oscotec àwa àti Oscotec náà wà ń bí nínú ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì tí wọ́n gbà wọ́n lálejò ẹni ìtàn ní ti Ilé Ifẹ̀ ní. wọ́n ní láti gbà táwọn ti wà nílé ẹ̀kọ́ gíga ìyẹn ọba Ọ̀ní náà ti máa ń gbọ́ orúkọ ìyàwó ààrẹ ní dáadáa tí mo sì máa ń gbàdúrà láti pàdé wọn o láti ìgbà tí mo sì ti mọ aya ààrẹ Olúrẹ̀mí mi ò tí ì kábàámọ̀ pé mo mọ̀ wọ́n nítorí wọ́n máa ń ṣe bí ìyá fún mi ní gbogbo ìgbà tí mo bá ti nílò ìrànlọ́wọ́ wọn. ọba Ògúnwùsì wá rọ gbogbo àwọn olùdarí àtàwọn akẹ́kọ̀ọ́ fásitì Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ láti mọ rírì ohun tí aya ààrẹ ṣe fún wọn kí wọ́n sì mójútó dáadáa gbogbo mọ́tò tán kó fún wọn òun náà ni ẹ̀ ń wò yẹn wọ́n ṣe dáadáa fún wọn ọjọ́ òun náà ti fún wọn ní 1 billion naira náà wọ́n láìkì Ifẹ̀ o ó ga o ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ o ẹ jẹ́ ń sáré fẹ́lẹ́ yìí kábí ṣe ICK lé lórí torí wọ́n ní àwọn ìgbìmọ̀ Sharia Council SCSN àti múròyìn wọn wá ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn dúró káàrí olódó dẹ́dẹ́ ni wọ́n ní gbogbo ètò ìdìbò tó bá ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà tó sì jẹ́ wípé Professor Amúpìtàn náà sì ní INEC chairman wọn láwọn ò ní gbà o mo ní tẹ́tẹ́ tó bá jẹ́ pé candidate yìí ló wá win nǹkan wọ́n láwọn ò ní gbà still náà mo ní ẹ mọ̀ rẹ Iran tàbí kẹ́ ẹ padà sí Pakistan kẹ́ ẹ rẹ mọ́ dìbò mẹ́ kẹ́ ẹ kó gbọ́ àwọn èèyàn yín tí ń ṣe sàríà lọ ọbẹ̀ ẹ yá tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ wá lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o lórí ìgbẹ́jọ́ ẹgbẹ́ PDP faction ti Wike àti faction ti Ṣèyí Mákindé
wọ́n ní eégún tó bá kọ́kọ́ jó ìran ní owó, wọ́n lòun ló dífá fún ẹjọ́ tán dá nílé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn. Ilé ẹjọ́ wọ́gilé ìpàdé àpérò PDP convention tán ṣe nìbàdàn lọ́jọ́ sí, wọ́n fọwọ́ sí faction ti Wike, wọ́n ní igun Mákindé kò lẹ́sẹ̀ lẹ̀ bóníbọ̀dá sí Mákindé fojú sí báyìí o. Ilé ẹjọ́ wọn lẹ̀. Ilé ẹjọ́ gíga tó ń jókòó nílùú Ìbàdàn ti wọ́gilé ìpàdé àpérò ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party tó wáyé nílùú Ìbàdàn. Mo ní nìbàdàn náà ní jurisdiction yìí wọ́n tún náà yìí mọ́lé o. Ìpàdé àpérò ta ló wá fẹ́ mú Wike báyìí Wike ti wá di kànrànjẹ́gbọ́n everybody lọ́rùn abálájọ tó lólóde náà fi manage ẹ̀. Ìpàdé àpérò náà Wike ni ó padà jẹ́ president yẹn wọ́n wọ̀ ẹ jẹ́ kó lólóde ṣe tán yóò fojú àwọn Fúlàní ìhàn ìmọ̀ bólóde bá ti kó mẹ́ wọ́n ṣe 3rd term tí wọ́n tán 3 term lólóde àdúrà ni o, wọ́n gbàdúrà ni o. Wọ́n ní ilé ẹjọ́ tún ti fòfin de ìṣèjọba Tanimu Turaki nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP yẹn faction ti Ṣèyí Mákindé. Wọ́n ní kan yé pera wọn ní àwọn aláṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà mọ́ o. Bákan náà ni ilé ẹjọ́ tún fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn aláṣẹ tí òfin dámọ̀ ní igun ti Mohammed Abdulrahman àti Sẹ́nitọ̀ Samuel Anyanwo títí ìpàdé àpérò míì yóò fi wáyé. Àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ láti pè convention tó bá pè convention PDP wọ́n kàn sábàáyé PDP jẹ́ sí ambition bọ̀dà sí yóò sì ṣe sí lábẹ́ ìṣèjọba PDP báyìí. olódòdès wọ́n ní ọdún 2025 ní ẹ̀wá ní kí olódòdẹ fi Wike sí wọ́n lọ́dún 2025 ní ẹgbẹ́ òṣèlú PDP dìbò yẹn ká kò tí ẹ̀ ní ìdí ká kà mọ́ arákùnrin kan là ń gbé bọ̀ ní ìsìn tó wá ń sọ̀rọ̀ ó ṣe bí ẹni pé ó ń tó àṣírí fún àṣùmọ́ àṣírí tí ẹnìkan ní àwọn òmò ibi tó ti gbọ́ òun fún ara rẹ̀ ní ó fẹ̀nu ara rẹ̀ sọ ibi tó ti sọ wípé ara àwọn tó dájọ́ yìí ní appeal wípé èèyàn Wike nìyẹn pé òun lẹ́rìí ibi tí adájọ́ yẹn ti ń tọrọ lé àti ilẹ̀ lọ́wọ́ Wike. Nàìjíríà ẹ bá ń tẹ̀ sí èmi tí fi wọ́n pawọ́ ẹ̀dẹ̀ lọ. And I can assure that in this, he who laughs last will laugh best. So, what's the position of the party? The position of the party is simple. There are two aspects, which is in fact and in law. Yes, the court in Ibadan has given its judgment, but that is just an addition to the many other judgments of a court of concurrent jurisdiction. And so we are hoping on the appellate courts, which is the Court of Appeal and the Supreme Court, for their position. When the Court of Appeal matters have been joined and issues have been joined, and the court hopefully very soon will hear the matter and give judgment, that because we're expanding the jurisprudence of electoral matters, electoral law, where the court, even the judgment given today, is in material opposition to some aspects of the judgment which was earlier given still by the Federal High Court in the Omotosho and in the Lifu, even in the Abdul Malik cases. So you are going to find a lot of contradictions that these three judgments cannot sit. A community reading of these three judgments would put confusion to the person. When I was studying law, they said one of the characteristics of law was predictability. And so it was said that where similar facts emerge, same judgment would apply. But in this circumstance, you're going to see similar facts appearing, but different judgments being reached. So that is why we're testing that at the Court of Appeal, and we're hoping that when we get to the Court of Appeal, all of this will be consolidated. For the case in the judgment in Ibadan, we filed a motion of appeal, a notice of appeal, and we've also filed a motion for stay of execution. And so by the time we get to the Court of Appeal, all of this will be harmonized, and we'll hear what the Court of Appeal has to say in that. So which is why we're reaching out to our teaming supporters across to say that the real PDP is alive, the real PDP is strong, and Tanimu Turaki is still in charge of that. I mean, when you look at the running of the office and the things that are happening, and those who are the conscience of the party, who want the party to survive and to play the role of what an opposition should do, you clearly know where it is. And that is where we are saying that until the law aligns with the fact on ground, people do not see that justice has been done. And we are certain that at the end, justice will be done, and he who laughs last will laugh best. In his ruling, I just said that as an aside, Justice Uche Agomo said ruled that the PDP can only operate a caretaker committee until a proper and lawful national convention is held. Of course, the implications of that is that the Wike group, of course, including Anyanwu, maybe Olugunagba, their suspension or expulsion, if you like, has been nullified, declared null and void.
Well, it only shows the wisdom that my Lord used in arriving at that, because I'm sure that my Lord cannot point to the constitution of the party anywhere where there is a national caretaker. But again, I have tremendous respect for the court, and which is why the court should stay away from the internal affairs of the party so that they don't become politicians. But you do know that perception and reality may have divergence, but when they converge to the extent that people lose faith in a process, when the CJ of the Federal High Court pays a courtesy call on the Minister of the Federal Capital Territory and trembles in front of that person, and you now see a streak of judgments. I'm not saying anything, but I'm simply saying that you find a situation where the Chief Judge of the Federal High Court goes to beg the Minister of the FCT for land and houses for judges of the Federal High Court. I'm not saying anything, but I'm simply saying perception. That's a very strong allegation, and I doubt. No, but it's public. It was public. I will send you the video. The courtesy call was public. And the minister was even saying, oh, how many of you are there across different jurisdictions? Oh, we'll start with the senior judges or the younger judges and all of that. So what perception do you and this is the same CJ that we have written to say that there are particular judges that we have seen a history that any case where some people are part of, that these cases go the other way. And incidentally, all these cases go to those people. We are not accusing them, but we are simply saying perception. Because it is a fundamental issue in law that justice must not just be done. It must be seen to be done. And so for me as a lawyer, when I look at the things that are happening, and I see the other day during the Daily Trust dialogue, Honorable Uchenna read a report where the confidence in the judiciary is below 20%. Inyemebong didn't say that. PDP didn't say that. It's a survey that was conducted. So when we lose faith in the judiciary, when we lose faith in INEC, remember, the First and Second Republics collapsed because of the collapse of national institutions. The INEC courts were still sitting when those republics collapsed. And so all we are saying is that the judicialization of politics is wrong. And if the Supreme Court has said for the umpteenth time that the matter of political parties is non-justiciable, people should stay away from it so that they don't become politicians in the process. Yeah, but you are still going to court, and you're still going to court to seek what you say is justice. I mean, you've appealed the nullification of the Ibadan National Convention. You're still relying on the court. Because that's all we can do. Right. So now, on the issues raised... It is all we can do because we believe in democracy. Right. Okay, now some points were raised in court in nullifying this November 15, convention, failure to hold valid state congresses, and other points raised by the court. Is the PDP, at least your arm of the PDP, are you looking at correcting these anomalies that may have made you vulnerable to, falling into what some describe as traps or minefields? Ngozi, as of the time we were before Motosho J, the 12 states that they are referring to, more than 6 of them had state congresses monitored by INEC, which is why we petitioned INEC for suppression of facts. As of the date of that judgment, more than 6 of those states had conducted valid nomination with CTC reports from INEC. Some of the states that congresses were not conducted, there were valid judgments of court saying do not conduct congresses in those places. So what else were we supposed to do? So, which is why we are saying that there is a collusion of national institutions to subvert democracy. And we are calling on all people of good conscience who love democracy. No democracy can thrive without a viral opposition. And the emasculation of the opposition, the targeting of the opposition, the sponsorship by the ruling party of the crisis in opposition parties will not help them. Right. We must maintain this republic. And we must allow political parties to survive. We must not ridicule national institutions where people begin. I mean, put your camera in the market and take the pulse of the people about INEC, about the judiciary, about governance. Forget about us. Whether you emasculate the PDP or not, the fact remains that the next election will be APC versus Nigerians. And I have said, I will say again, even if the president goes to this election unopposed, he will lose. Right now. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ó náà lẹ́sìn bí àwọn tó sọ̀rọ̀ pọ̀ o ṣùgbọ́n ìwọ̀nba táàmù lò nínú ẹ̀nu àwọn èèyàn yarí gan ni ẹjá wá dé Rivers State lórí ẹ̀sùn tí Wike fi kan Fubara lánàá àti ìpínlẹ̀ Rivers wípé wọ́n jẹ́ kóun ráyè lo stadium tán ti fẹ́ ṣe ambassadorial kìíní wọ́n fúnra wọn lámbassador fún renewed hope on your mind ẹ̀rọ gbogbo orin burúkú tán kọ lánàá tán kọ fún Wike. Orin ọ̀tẹ̀ mi ò pé Rivers State náà wọ́n kọrin ọ̀tẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o wọ́n ní political rambo ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ jẹ́ agbọ́n tí Rivers State fi dá lóhùn ẹni tó wà nídìí ẹni tó jẹ́ aláṣẹ tó ní ẹ̀tọ́ láti buwọ́ lu láti fún wọn permit kán lè lo stadium ó lóhun ò rí request wọ́n sì fi stadium hàn wá pé wọ́n fẹ́ fi bà Fubara lórúkọ jẹ́ ní lọ́dọ̀ olódò lẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí. So if
if I take you around the area, look at it by yourself, you see that obviously the site is under full construction and renovation. So there is no need anyone coming to use the facility. I've not had any application or anybody applying to use this facility. I've not had. And I do know that everybody in Rivers State is very much aware that this facility is under construction. This facility was awarded to Messrs. Money Michel to reconstruct the Yakubu Gowon Stadium to a modern stadium, fit for FIFA standards and African World Athletics standards for our sporting activities. From whence that contract was given, awarded to Messrs. Money Michel, nobody had been able to come here to do anything. This is a work zone, it's a construction site. You can see it for itself. Even what we have now, what we have, the main bowl, that's the main pitch itself, buried under is over 40,000 pipes. And you cannot even step on it. And I tell you what, the hazards here are such that you cannot even use here for anything. You cannot use here for anything. I have not received any application. And if anybody says I've received any application, let the person show me. Let me have the proof. Let's have the evidence that an application has been given and the application was rejected. No application has been given. No application was sent to me. No response was given. Nobody was rejected from using this place. And of course, ordinarily, we will want to apply to use this kind of place. It's not possible. And again, the kind of program you're talking about is a program that all of us are also interested in. And so if you want to use this place will not be able to contain the number of people that support Mr. President himself, from His Excellency the Governor. So that if you want to use any place, the best place for you to use is the Adokia Mesemaka Stadium, where everybody uses now. It is open for everybody. We are not the kind of ones that will stop people from using our facilities. And of course, if we stop you from using these facilities, why we allowing you use the Polytechnic, the Ajuru, the Elechi Amadi Polytechnic? It is government facility. It's open for everybody. And so it's not true that anybody applied and there was rejected. So let's see it. Nothing like that. Look at it. Everybody can look around. Look at what you see around. You can see everything around here. The place is under construction. The equipments are still here. They're still working. They're about 55% gone with the job. And this job is a job that will last for over 8 months. Over 8 months, for which 40% have been paid so far. And so for anything, even the insurance company that insures this job here will not allow anybody coming to destroy this place. And so it's not possible. It's nothing like that happens. And as I speak to you, I am here right now in the facility itself. You can look around and find out if it is a place where anybody can use, even to play table tennis. Not to talk about a mammoth crowd that will come for a rally. Nobody can say that this place was refused them for use. No, it's not true. It's not true. I need to say that if there is anybody that is at the forefront of Mr. President's re-election, it is the governor, for instance, and he's not hidden his genuineness about that. I will welcome every effort that will support what the governor is doing to ensure that the president gets 100% victory over states during the 2027 general election. Now, like the Deputy Commissioner for Sports said, this facility is under construction. The facility at Elechi Amadi Polytechnic is government property. But, of course, we don't have any reason whatsoever to stop anybody that has genuine intention for our state and for our president. And we let that go. Let's go beyond politics. Let us be our brother's keeper. We cannot thrive, we cannot succeed under this kind of environment. Besides politics is life. Let's manage our image. Let's manage our integrity. Let's manage what we do and always put Rivers State first. Because it is not enough to cast aspersion. It is not enough to say things. What is not too necessary is the outcome such intentions or such statements will generate. Our state is too important. We need to unite. We need to preach peace. We need to preach love. Rivers State should grow up with politics. So we advise that even if you don't want to see a man, look for an appropriate way to go about it and not a way that we cannot substantiate. It is clear that whatever has been said cannot be substantiated based on what you have seen now. Welcome to site. However, the reconstruction work of this project started sometime in September last year, and so far so good. We've been working tirelessly to make sure we meet up our target. But so far, the place is still under serious construction, and we are at the mechanical aspect of the job whereby it's unsafe for public usage at the moment, whereby my leads of pipes buried here, my perforated pipes buried under my geotextile, are so vulnerable that heavy weight, if it comes on contact with it, is going to damage the entire hydrological network of this super tough FIFA standard pitch we're producing here for you guys. That's all.
And behind me, you can see there are hazardous environments for non-safe activities. So if you're not properly coordinated, you might end up getting injured, sincerely speaking. So the area, the facility, as far as I'm concerned, it is not safe for public usage till after the construction of this facility. And for how long do you think that this will take? Moving forward, we're working tirelessly with the governor, and we're making sure that in less than no time, we'll get the facility done. ó náà nìyẹn ó gbọ́ aláfojúrí bọ́n ṣe ń bá iṣẹ́ lọ ní stadium ó ṣe wá jẹ́bi tán ti ń ṣiṣẹ́ náà ní Wike ló ń fẹ́ lò ń tó fẹ́ ṣe náà rè kó lè fi bà wọ́n lórúkọ jẹ́ ni o ṣùgbọ́n mo gbọ́ wípé wọ́n ní ó kàn halẹ̀ wọ́n ní ceiling fan lọ́rọ̀ Wike wọ́n ló kàn lágídí ni o wọ́n ní gbogbo owó tí ń lò ti ná kiri ní ìsìn wọ́n ń dá ní òbí ìgbà tó bá ń dájọ́ kò rówó fi mọ́ tí wọ́n gbọ̀n mọ́ wọ́n sì ní adúrú èrò tẹ́ rí ń bẹ̀ yẹn wọ́n lówó làwọn ní business làwọn ń ṣe tí Fubara bá bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ náà ní ìsìn rí wọn lọ́dọ̀ Fubara mo ní ká náà ṣe biometrics ni àmọ́ ọmọ eléyìí tó jẹ́ ti Fubara àmọ́ eléyìí tó jẹ́ ti Wike ṣùgbọ́n wọ́n ní owó sodo sọ́wọ́ Fubara àti ẹ̀ wá àti ẹ̀ gbọ́ ìyàlẹ̀ lórí impeachment mọ́ ṣùgbọ́n àṣírí ti tú báyìí o Wike wọ́n ló wà béèrè request bó bá sì wà béèrè náà wọ́n ní wọ́n ń ṣe bẹ̀ lọ́wọ́ tán bá wá fún yín pàmìtì ibi tán ń restructure lọ́wọ́ tí nǹkan wá rí ìṣẹ̀lẹ̀ tó wá di wípé èèyàn kan wọ́n rọ́lura wọn àbí nǹkan kan wó lu èèyàn lórí ẹ wà ní Fubara ni ẹni ẹlẹ́ni ẹ jẹ́ ọkọ̀ ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú ẹ jẹ́ wá sáré dé ìdílé Fusengbuwa gangan là ń lọ níjẹ̀bú àkọ́kọ́ dé Jẹ̀bú ká tó mọ̀ lọ ọ̀nà ilé wọn ibẹ̀ ni a ti wá ń gbọ́ tán ní ìkan nínú àwọn olórí ẹbí náà ti wá sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí ká wọn lára kí ló fà gangan tí ìjọba sì lè dá wọn lọ́wọ́ kọ́ kí ló fà gangan what can fa tíjọba máa dá wọn dúró pé ọgbọ́n tán máa fi disqualify ìdílé Fusengbuwa náà dá yìí o wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ti bọ̀dà Wasiu mo ní sọ̀rọ̀ bọ̀dà Wasiu sì ń jẹyọ lórí ẹ̀ ni wọ́n ló ń jẹyọ o wọ́n ní gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe rí tíjọba ń ṣe kùrùkẹrẹ yìí wọ́n ní bọ̀dà Wasiu nǹkan bá wọn fà mú ní ẹ̀rẹ̀ mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ló yọ yín arákùn bàbá tán ní oníkándídéètì tán ló sọ wípé tí wọ́n fẹ̀sùn kàn tí Balógun Èkó àti òtípẹ́ta àti gbọ́rọ̀ lẹ́nu Balógun Èkó àyà Balógun Èkó ò sọ̀rọ̀ ní báńwá ká tó parí section wọ́n bá sọ̀rọ̀ ká jó mọ́ tán sọ àbí ká lónú abala MRI òkè ìwọ náà ní plan wọ́n bínú mo ti fẹ́ hijack plan àyà nínú abala MRI ń tó ń bá ti ẹ̀rí gan nínú abala MRI láti lò ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí nítorí èmi nìkan mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bí ìgbà tí sóńsó méjì pàdé ara wọn ni bọ̀dà Wasiu ń bá yín fà èèyàn kan náà tún wá láti ibìkan tó mọ ààrẹ òun náà ní candidate ń bá yín fà táwọn méjèèjì bá kọlura wọn èyí ò rọ̀ náà lọ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu bàbá. I had heard a lot about Wasiu for a long time. I have never seen him physically until after the death of the Royal Highness Awujale, and we were to meet the Otumbas in the residence of one of our members. There, I met him for the first time. And when he greeted me respectfully, he then told me, "Sir, are you aware that Fide Pote was a son of Fusengbuwa?" I said, that's shocking to me. I've not had that history before. He said, yes, that is this. I said, okay, I'm learning every day. That was the first time I had anything to do with him. A day before the closure of nominations, he brought a letter to me saying that he was interested in becoming the next Awujale. Traditionally, there are thousands and thousands of members who claim to be members of the ruling house. But we have a process in the ruling house, long established process. You will get a particular form from the secretariat where you indicate your name, your details, and through which of your parents you have become a member of our ruling house. And the head of that unit, of your unit, will countersign that in truth you are a member of our ruling house. We will then receive it and give you a membership card, which entitles you to attend our meetings and take part in all we are doing. On the day the musician brought his letter to me, it was the last day for submission of completed application forms. Typically, the application form will take about 3 or 5 days for anybody to complete. So I said, okay, here is the family registration form. Can you quickly complete it? And I would exceptionally extend the closure date by giving you about 7 days within which to return the membership identification form, collect the candidature form, complete them, and return them to me. He got the papers. We never had anything from him until a day to the deadline I gave him almost expired.
When I got the paper, I took it to the council of the ruling house. And they said, who signed as his family unit head? He's not a recognized member of our ruling house. We have heard that this gentleman was from Fidepot ruling house. From which lineage of the ruling house has he emerged? We could not trace anything. We then wrote him a letter, a very polite letter, that we have seen your paper. We cannot see any evidence that will convince us that you're a genuine and legitimate member of our ruling house. And he went to court against us. Out of his own free will and accord, he withdrew that litigation. And we carried on with our work. We then proceeded to do our family nomination meeting. And the legitimate candidates were nominated. And the meeting closed. And we submitted our list of candidates to the kingmakers for the action. There is a problem of misconception. In the past, Obas were selected by the elders of the families who consulted the oracle, and the elder would just raise the hand of a selected candidate and say, this now is the next Awujale. But that has changed since 1959. Only the family at the family meeting, open one, where everybody, young, old, fat, lean, will take part and make nominations, and somebody will second that candidate. Once that is done, the person becomes a candidate. No family head, no member, nobody can influence the course of events. No family head can interfere in promoting any candidate or demoting any candidate. The entire list is then submitted to the kingmakers, who have all the authority and power to reflect from the association with the Awujale. What are the challenges that will face the new Awujale? And what are the capabilities and qualities of the candidate that will best fit the position and elevate the Jebu kingdom into greater heights? And that is what they were doing before we had interruption. Ẹ wo ẹ jẹ́ àsàn yòókù di inú abala ẹ̀ ń bára ìyá ní kí n gbóhùn láàyè kóńtírì ti tọ́pìkì pé àṣé wọ́n fún bọ̀dá Wasiu ní ample chance báyìí, àṣé wọ́n tún extend the date nítorí tiwọn fún 7 days. Bọ̀dá Wasiu ò sì meet up náà, wọ́n sì lè proof wípé ibẹ̀ náà ti wá. Bóò ni Fìdípọ̀tẹ́ ṣe wá ó ṣe jọ́ mọ Fusengbuwa. Ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ nù ìwé kọ́bọ̀ bí bàbá yìí ṣe ṣe lálàyé inú mi dùn, àti wípé àwọn náà míì ti máàchì wọn. Àwọn lè kọrin lóòótọ́, wọ́n sì ní connection. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n rè bá àwọn olórí ìdílé Fusengbuwa, àwọn tó kàwé jánà ni wọ́n kàwé dópin ọ̀dà. Wọ́n mọ ní tán ṣe àwọn bàbá tó kì í ṣe pé wọ́n kàn kàwé, wọ́n kàn lọ school for going to school sake. Wọ́n ọgbọ́n gidi ń jáde nínú ọ̀rọ̀ wọn, wọ́n dẹ̀ sound, wọ́n pa excellence ni wọ́n. So bọ̀dá Wasiu náà pa excellence náà nú orin tán ń kọ. Ṣùgbọ́n lórí wípé kánjọ wá figagbága, lórí kánjọ fi ọgbọ́n tó ètò mọ́sìnyìn Awujale, wọ́n fún bọ̀dá Wasiu ní ample chance o. Ó rẹ káàbọ̀ padà ẹja wá ti bí ìbọ́dì sí Ọ̀fà. Ìròyìn méjì náà ló kù ńlẹ̀ ká tó wá lọ sọ́dọ̀ bọ̀dá Ṣẹ́gun sọ̀rọ̀ Sowunmi. Mo fẹ́ kẹ́ bá ń tẹ́tí gbọ́ ń gangan ní bàbá àròyìn. Ẹja dọ́fà àwọn 5 tí wọ́n involve nínú robbery Ọ̀fà. In fact, ó yẹ kán ti ṣe ìwé lórí robbery Ọ̀fà yìí. Ó kàn jẹ́ pé wọ́n bóyá kán kúkú dá ẹjọ́ yẹn pátápátá. Àwọn tó wá ṣagbátẹrù wọn tán mú ìṣẹ́bọ̀n dárúkọ àwọn kan sán lágbára gan-an ni. Wo ìwọ tán bá ránṣẹ́ dé tòrùtòrù wá fi ti Ọ̀fà robbery kó wá fi kọ́gbọ́n o. Ọmọ líle náà máa ń ní límìtì o. Rèé kọ́gbọ́n lára Pàṣọ kó kọ́gbọ́n lára Daddy Sókì. Àwọn náà ti fìgbà kan jọmọ líle rí. Orí ọ̀fẹ́ náà rí báyìí mọ́ yẹ àwọn akẹgbẹ́ wọn tán ti padànù. Ìwọ ọmọ líle tó fẹ́ rògbòlò túwọ̀ náà fẹ́ jẹun ọmọ líle gbọ́dọ̀ jẹun ọmọ o. Àìkó ìyẹn ọmọ líle náà kéré o, torí ọmọ líle lọ́jọ́ ti ọmọ burúkú lọ́jọ́ ti ẹ̀. Ṣùgbọ́n mọ́ para rẹ̀ sólóṣèlú lọ́rùn o. Sórí àwọn kan àwọn olówó àwọn alágbára kan ló wà nídìí ti Ọ̀fà robbery. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ líle náà mú àwọn tó ṣagbátẹrù wọn máa fi kọ́gbọ́n o. Àwọn tó olóòfẹ̀yìntì tán lágbára. Ọjọ́ ogun bá le, when monkey go market and he cannot come back, tó ra ọjà ọ̀ràn lọ́jà, wo kò sẹ́ni tí ó lò mọ́ o. Òun ló dífá fáwọn ilé ìtàn ti dájọ́ ọkú fún wọn náà bá tún gba ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn lọ. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn ti wá dá báyìí wípé kọ́mọ̀ gbèrú ẹjọ́ ìdọ́dọ̀ àwọn ọmọ ẹjọ́ ọkú tán dá fún yín náà dùn máa wọn torí gbogbo táwọn rí tẹ́ ṣe
ó tó kẹ́kàn dájọ́ ọkú fún yín kan pa yín báyìí kan tuntun yín pa kẹ́ ẹ mọ́ bá jì mọ́ kẹ́ ẹ mọ́ tún lé ayé wá mọ́. Supreme ló sì kú báyìí. ẹjẹ́ kan wo fẹ́rẹ́ jogi nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nígbà náà nígbà tán kọ́kọ́ kó wọn lọ ilé ẹjọ́ kì í ṣe tuntun kì í ṣe ilé ẹjọ́ tuntun lélẹ́yìí o mo kàn fẹ́ ká fi refresh memory ni àti pé mò ń wo ẹni tó jẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá tó ń prosecute wọn nígbà náà ó fẹ́ jẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá CP tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ní ìsìn ṣé Kwara àwọn náà ni irọ́ Jimoh Moshood police spokesman ojú yìí jọ ojú ọ̀gá ọlọ́pàá tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ní ìsìn ó rẹ̀ ẹjẹ́ àfọbẹ̀ ẹjẹ́ àgbọ́ lẹ́nu àwọn ọ̀daràn gangan gbà náà ká tó wá mú ọ̀rọ̀ sọ ní tó ṣẹlẹ̀ nílé ẹjọ́ lánàá. Of 33 innocent persons, which include some pregnant women and 9 police personnel, admitted, confessed, and volunteer statement that they were political talks of the Senate President, Federal Republic of Nigeria, Senator Bukola Saraki, and the Executive Governor of Kwara State, Alhaji Abdulfatai Ahmed. The connections between me and the Senate President is he is the one that is arranging everything for us. For example, this car was given to me by His Excellency through the Chief of Staff as a gift from the... Who is His Excellency? Governor Fatai Ahmed. Through the Chief of Staff of Kwara State. As a gift from the leader, Bukola Saraki. Do you participate in the offer robbery? I participated in the offer robbery. I took this Lexus car along to the offer. The Senate President and Governor of Kwara State, we have made their political talk. So that was what encouraged us to do what we are doing. So immediately Femi called PA political that this car give to Ayo, so he want to drop it at government house. So he says go and drop it inside government house. Then put Saraki's sticker there, right there. Who are the devs that put that? Ayo is the owner of the car. He put Saraki's sticker in front of the car. We have so many political talks in Kwara Central in Ilorin. People like Alhaji Alao, people like Alhaji Dawando, people like Alhaji Daluo, we used to call him Alhaji White, and so on. They know themselves. As I'm speaking, if they can hear me, they know what I'm talking about. They also are dangerous. They are fully armed. Wait, who armed them? They are armed by the Senate President, Bukola Saraki. The Senate President, Senator Bukola Saraki, is being invited to report to the police to answer allegations indicting him from convention of... látijọ́ yìí Saraki wo lẹ́ invite ẹ gbọ́ ṣé àti invite èèyàn náà ló le tó báyìí Nàìjíríà ẹ wò torí ẹ̀ mo ṣe ní ẹja ní sùúrù ká gbọ́n tí Fusengbuwa fẹ́ sọ lórí àwọn godfatherism ṣe rí ó di ọjọ́ tán bá bẹ̀rẹ̀ sí mú wọn sọ́wọ́ ju lè ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà gbogbo àwọn tó sì fọkàn sí nínú pé Nàìjíríà ń bọ̀ wá dẹ̀rọ̀ ń bọ̀ wá dá ẹ mọ̀ bá ń dáhùn question yìí o ṣé wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn godfather àbọ̀n tán ti kó o jẹ rí àbí ọ̀gá ọlọ́pàá yìí ti di CP ní ìsìn ìlẹ́kọ̀ọ́ tó bá jójú wọn ni mò ń wò ìlóòótọ́ wọn àti ìwà rí Saraki mú wọn rí invite ẹ wo adúrú convention níta gbangba nítorí kó yẹ kán tiẹ̀ tó fún wọn ní ample chance láti mọ ní àwọn ń lọ sí kòtẹ́milọ́rùn ṣùgbọ́n a ti pàrọwà gbogbo àwọn ọmọ líle ẹ mọ̀ pé àwọn baba líle gangan náà bí àwọn ọmọ líle ọjọ́ tí omi bá tẹ̀yìn bọ̀dùn mí lẹ́nu bàbá líle wọn ráàyè lọ o ṣùgbọ́n ọmọ líle wọn ìráàyè lọ abájọ tán sọ wípé atakóró wọnú àlò kò lè mọmọnú rẹ̀ bàbá líle tó takóró wọn fi nǹkan ṣe bàbá líle látijọ́ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ líle wọn fojú gbolẹ̀ kiri. ilé ẹjọ́ appeal tí wọ́n fìdí kalẹ̀ sí Ìlọrin ní Kwara lọ́jọ́ Friday yìí ni wọ́n dá ẹjọ́ àpíìlì àwọn 5 tí wọ́n ti kọ́kọ́ dá ẹjọ́ kú fún ní 2018 mo ní 2018 19 20 21 22 23 24 25 26 kí náà sì ń dúró sí ọ̀fà tí wọ́n pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ ǹjẹ́ ò tó 32 tán náà pa bẹ́yìn. wọ́n ní reports have it that the appellate court in an unanimous verdict delivered by Justice Ridwan Maiwada, Abdullahi Gabriel Kolawole, and Abdul Dogo affirmed the judgment of the Kwara State High Court. Tó dá ẹjọ́ wípé kán rèé so wọ́n mọ́ kìíní kán rèé hàngì wọ́n ní wọ́n ti gbé ẹjọ́ yẹn ró. Àwọn 5 náà ni ní Ògúndíran Sàláwù Azeez Ìbíkúnlé Ògúnlẹ́yẹ Ayọ̀ Adé Akin ní Ìbọ̀sùn àti Adéọlá Abraham tí wọ́n found guilty wọ́n náà jẹ̀bi àti illegal possession of firearms in connection with coordinated attacks on 5
commercial banks. Wọ́n ní àwọn márààrún tán pé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn yìí wọ́n ní wọ́n fẹ́ẹ̀lì láti fìdí òkodoro múlẹ̀ wípé there is a miscarriage justice. The Court of Appeal agreed with the High Court that the prosecution proved its case beyond reasonable doubt and upheld the conviction pé gbogbo ẹ̀rí tí wọ́n fi dá ẹjọ́ wọ́n ní àwọn náà ti rí àwọn sì gbèrò. The court dismissed all the grounds of appeal and upheld their conviction. They have been taken back to the prison. Àwọn àmọ́ bóyá wọ́n tún máa fún wọn time kí wọ́n lè fi pe ẹjọ́ kan lè fi gbẹ́jọ́ lọ sí Supreme Court. Nítorí wọ́n fi kíní ẹ̀ra time ni o. Wọ́n ní fẹ́ tètè gbé lọ. In another 10 years ní ìsìn. Ó lè jẹ́ in the next 10 years la ṣe máa gbọ́ wípé Supreme nìkan lọ pa wọ́n. Tó bá tún nìkan pa wọ́n náà, ó tún kù ìṣòro àwọn gómìnà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gómìnà wọn ìfẹ́ tọwọ́ bọ kì í ṣe bí tá dódó yín sì wà ń bẹ. Wọn ìfẹ́ tọwọ́ bọ appeal tí ẹ̀ náà fẹ́lì. Wọn ìfẹ́ sign ẹjọ́ ọkú fún èèyàn. Ẹ̀ẹ̀kan gbọ̀kan release wọn máa wọn àwọn ará wọn orúkọ tán pardon ní bóyá lọ́jọ́ kérésì kan àbọ̀jọ́ tí bá ń ṣe birthday. Ó lọ nìyẹn. Tàbí kan rè wá àwọn family kan pé àwọn family yẹn ti lọ́wọ́ sí o, wọ́n ti láwọn dáríjì wọn o, oríṣiríṣi Nàìjíríà. Wọ́n ìfihàn jófin náà ni ló dífá bí tá ń lọ ní ìsìn ilé láàfi ṣe eégún láti kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ ọ̀dọ̀ Sowunmi là ń lọ. Ó ní káná mọ́ fáwọn èèyàn jófin ni. Ó ní gbogbo ilé ìtàn pariwo godfather nínú ẹgbẹ́ òṣèlú. Ó lóun ò rí God, ó lóun yọ God kúrò ń bẹ̀ wọ́n rí Ọlọ́run fín. Ó ní devil father ló yẹ kán mọ̀ pé mo lórí sọ. Wọ́n sọ̀rọ̀ gan, wọ́n sọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu náà. Mo nígbà wo ni trailer wá gbà rìn kọjá. Wọ́n láwọn oníṣàláìmọ́sọ tó ń tà wọn o. APC will soon implode. Wọ́n ní Professor Tóyìn Fálọlá náà sọ bẹ́ẹ̀ nínú ìkan nínú àwọn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ wọn tán sí láìpẹ́ yìí. Wọ́n tún dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ àbùkù sí olódòdó o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Sowunmi sọ. Ó ní gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ PDP pàápàá jùlọ tí wọ́n ń catapult nínú ẹgbẹ́ APC. Ó ní ọmọ ọ̀dọ́ ní máa lọ sí mbẹ̀. Ó nítorí àwọn tán bá ń bẹ̀ wọ́n ṣe tán láti fún wọn ní ààyè. Wọ́n ti ẹ̀ ṣe tán láti sún kán jọ fìdí hẹ́ pé ìjà máa bẹ́ẹ̀lẹ̀. Peter Obi náà ó ló lazy. Ó ní ọ̀lẹ ni Peter Obi. Ó ní ìbá ti dúró nú ẹgbẹ́ PDP instead of jumping up and down. Àyá lòun ò kọ̀ǹkọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wọn. PDP tán ti yanjú ọ̀rọ̀ àwọn nínú gbogbo làásìgbò iná tí Wike tó ń fojú wọn gbolẹ̀. Bọ̀dà Mákindé náà ga pa wọ́n rò pé torí pé èèyàn jẹ́ gómìnà èèyàn lẹ̀. Ẹ wo mínísítà ó fojú ìgbolẹ̀ mínísítà wọ̀nyí ńlẹ̀ ẹ odidi gómìnà ẹ̀yìn ní immunity mínísítà ò ní immunity ó tún wá jẹ́ jurisdiction yín High Court Ìbàdàn. Ṣùgbọ́n a ti gbọ́ àṣírí lẹ́nu ẹni tó tú àṣírí wípé àwọn ọmọ òwòrán wọn tí wá ó da ayọ̀ níta. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ jábọ̀ lẹ́nu bọ̀dà Ṣẹ́gun Sowunmi bá tó ní bá ṣe sí láàrin àrùn ṣe sí láàrin. The character of your politicians, most of them who hop about like monkeys, have no capacity to repair the problem to see where they are. So today they want you to come with them on a journey to Abga. Next week they want you to come on a journey with them to PDP. Next they want you to come on a journey to Labour. Then they want you to come on a journey to SDP. Then they want you to come on a journey to ADC. Can you just imagine if they had keep children who were learning new slogans and new buzzwords every 4 years? That doesn't look nice. If you want to rule, if you want to lead, if you want to impact the society, you can't be insisting that your responsibility in democratic management is running away from the problem, which more than likely you created. I'm even referring to the governors who embarrassingly are leaders of their party and they are hopping into the ruling party for no sensible thing. What's the sustainability issue? I heard you say this recently. For instance, you say to me now that, okay, politics is about, whether you can use a platform or not use a platform. Then what exactly do leaders of platform consider to be their responsibility? Their overarching responsibility is to manage the house that gave them the opportunity. But guess what they do? They run into other people's houses. Imagine if those ones they were running to had also been as careless and as irresponsible as they have been. Would they have had that platform? May so rest in peace. Do you know how much suffering Buhari endured just to ensure that he didn't have to come into opposition? Do you know how easy it would have been in 2003 when everybody lost their AD governorship status in the Southwest? How easy and how much pressure the now president would have been under to say, oh, we're Yoruba, the president is Obasanjo, why don't you come over? Do you think they wouldn't have given him a space? These people one of the things that make you know that most of them won't ever be president in this country is their inability to read the mood. Nations love consistency. We have seen it over time. Buhari carried 12 million votes all over the place, even when he was being cheated. And when it was time, he did an amalgamation with a like mind who was also opposition. You can't be hopping into other people's party and then come and start saying they're ill-treating you. And all of the people that have even jumped from the PDP
especially to the APC. I haven't seen them enjoy the robustness that they used to enjoy. I've seen some of them become so reduced to puppets that are standing in the airport and monkeying around like clowns. Whereas these were men who were like champions, a giant. They could leap, they could fly, they could impact, even though they were not in the ruling party. So sometimes it always seems like, okay, let's go there. But then you have to ask yourself, in the long run, you're not going to even implode that new platform. If everybody rushes there, you have one governorship candidate, only one per state. You have 3 senators and a handful of reps. And you have enough people who are feeling they should be there. What do you think you're going to do to the place? And they don't even have good democratic credentials. They're the kind of people that can wake up in the morning and look at their own national secretary, former deputy governor, 2-time senator, secretary that cleared the president and all of them, suddenly presents himself for clearance to be governor in his state. For primaries, they couldn't even allow him to be cleared. When they tell you Omishori does not meet the cut of clearance, you got to be scared of them. Those ones who have jumped into them now, wish them luck. But they're going to taste what type of draconian, authoritative, one person talks and everybody crumbles process they've entered when they get to campaigns and when they get to tickets. Because a whole lot of them are deluding themselves. I can take you through all the states that our men have jumped, the 13 of them. And I can tell you strong materials from the APC who have been standing there forever, who have been working very hard, who have been supporting the party, who have also been hoping to use the ticket. How are you going to get them to just settle down for newcomers? Well, it's their baby. I'm not like that. I could have joined them. Really, I could have joined them because of the precedent and the fact I think, okay, I get what he's trying to do. But I fear so much that is what's going to become of the country. Are we going to have a country where you don't have a conversation outside the ruling party that can maybe be friendly but also be firm? So if that is the responsibility that I have to bear, then so be it. I'll bear it with happiness. So the Turaki-led PDP? No, I think both of them are still at the point where they're struggling for legitimacy. I'm very big on saying that whatever the court says must be respected. You know why? Because the only other alternative is self-help. ẹ wo àti ìgbọ́n kankan lẹ́nu rẹ̀ òun náà ẹ̀ náà ti gbọ́ níbi tó ti sọ wípé òun náà ò bá ti join ẹgbẹ́ APC ṣùgbọ́n òun ò fẹ́rẹ̀ mọ́ ṣe bí bọ̀ìbọ̀ì àwọn èèyàn náà bá ń bẹ̀ àti wípé ara àwọn tó wà ń bẹ̀gbẹ̀ kan wọ́n ń bínú already bí olódòdó ṣe ń spoon feed Wike tó sì fi àwọn yòókù lẹ̀ wọ́n ń bínú torí ẹ̀ wọ́n ti ní pátì yẹn náà máa implode ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wá gbọ́n tó fẹ́ sọ lórí ti Wike wọ́n náà fẹ̀sùn kan Wike wípé Wike ló ń dá pátì rú Wike náà fẹ̀sùn kan Mákindé. Many of them believe that Wike is the problem of your party. I hate people who stereotype or victimize and put one person as a problem when all of them are. There was a time in that party where we had the Alimodi Sheriff issue. And I kept saying, you can't be saying it's Alimodi, it's the culture of the party that gave room to this. They blamed Alimodi. Then he left. Then they brought Secondus. I was on one of your shows and I said, no, you can't be blaming Secondus. It's the culture of the party. Then he left. Then they blame Atiku. Then it can't be blaming one person. It's the culture of the party. Then he sort of like, okay, after he had done 2 tickets with them, thought, okay, you guys are just too hostile. I'm going to go do something else. Then they're blaming Wike. Now Wike is, you know, who he is. Oh, it's Wike. Tomorrow morning they're going to blame somebody else. Listen, every organization must understand that the biggest responsibility he has is to clean itself from within. And in cleaning itself from within, he must look at his own processes and stop the characterization of all problems on the neck of one scapegoat. I don't agree. He has his problem. He has his complications, but you can't blame him for everything. What is the culture that needs cleansing in the PDP? I think the culture that needs changing was introduced by the likes of Chief Obasanjo in 1999, which is that this concept of saying the governor is always the leader of the party, the president is wrong. It's so wrong. We have seen it now because it changes the coloration and the characteristics of how party management should be per season. If you get a governor that does 8 years, the party will resemble him for 8 years. After 8 years, the party will start resembling a new man. That's wrong. You need to ensure that you go back to the drawing board, you recruit and remarket the party afresh, and then you keep the concept of a collegiate leadership so that the collegiate leadership is here. And anybody that wants to govern can come beg them for responsibility for the ladder. You get it. You can go and be leader of your government, but you're not the leader of the party. If we tried it, I don't have any miracle to say these people are responsible enough to stay, but if we tried it, maybe we'll be able to retain the coloration and the ideological underpinnings of political party. And please, before you think it does not apply to the APC, it does. They're going to implode that party. I'm so cocksure about it. They're going to implode the APC. You cannot have a political party with an elderly president who is beginning to slip and fall all over the place, which unfortunately is so sorry to look. And then you expect that he's the one that is going to say, you can go, you can't go, you should stay, you shouldn't stay, you can breathe, you shouldn't breathe, you can contest, you shouldn't contest. Everybody can be dancing kumbaya for the president in a political party. They can support him. But kumbaya is danced are the people that are managing the infrastructure of political conversation, narrative, mobilization at the grassroots. But there will come a time when people are going to be running for president in that party. And I can guarantee you there are too many people there who have enough capacity, money, resources, what have you, to be able to push. I have a model that I could suggest for them, but they get too many things from me for free. They should learn to pay. When they send their kids to school, they pay. ó ra pọ́ìntì ibi tá à ń lọ gangan nù wọ́n ní kán wá sanwó fún gbogbo ọgbọ́n àti ìmọ̀ àtòyé tọ́lọ́ ń fáwọn kàn fi ẹ̀pù wọn ọ̀dà iná ẹnu wọn yọ ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ sì pọ̀ wọ́n dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sólódò ọdẹ náà wípé kì í sóhun ló yẹ kí ó mọ̀ dánìkan pàṣẹ
pé ìṣubú tán ti ẹ̀rí ìṣubú ní ní Turkey wọ́n ní kò dáa tó. ẹ jẹ́ wá gbọ́n tó fẹ́ san lórí ọ̀rọ̀ Peter Obi, wọ́n ló lazy, wọ́n ní kò yẹ kó náà kó nu ẹgbẹ́ Labour. Ó wá tẹ̀síwájú, ó ní the only card tó kù fún PDP ní ìsìn láti play òun náà nìkan rè gbé Peter Obi padà. Mo ní Peter Obi tó ti lọ́nu ẹgbẹ́ ADC, ó ní kò lè rọwọ́ mú bẹ́ẹ̀, ó ní níbi t'Àtíkù wà, níbi t'Àtíkù tó jẹ́ pé Àtíkù mọ bá ṣe ń win primaries bí ò tiẹ̀ mọ bá ṣe ń win ní presidential ó mọ bá ṣe ń win ní primaries. And PDP is now at last card check-up, and the only card they can play, ironically, is Peter. Peter Obi. That's the only card they have. He's in the ADC. That's Peter is not serious. He doesn't even know where his pathway to victory is. Peter could have stayed in his LP, and there would have been a clear pathway to victory. There was a leadership crisis. Can you stop? Uncertainty. Every time Peter has to move, it's always somebody else, but not Peter. I don't deal with that kind of laziness. The responsibility. Are you saying that Peter Obi is lazy? Extremely. When it comes to structural thinking, he's very lazy. It's lazy to think that if he had been in Abga all this year, he couldn't have built this card. He would have. It's lazy for him to say that to think that if he was in PDP, he couldn't still have been. He would have. It's extremely irritatingly lazy to think that if he can't solve the problem of the LP, he would have. Now he has joined himself with people that I know he can't even win primaries in their midst. I know Atiku very well, and nobody takes him for granted when it comes to primary. You know why? He has institutional experience of how this thing have worked out since 1992. You don't come into a political party where that kind of man is running for ticket and you think you're just going to start screaming your balls and say, I'm not going to agree if it to be to who and who's going to listen to that. Then you have to look at the other stakeholders that are there. There's the Buhari groupings that make up a very fight Pantami and all of that. You're going to those ones. Do they look like people that are easily bullied? So what are you doing there? If your numbers are your 6 million animated numbers that you got the last time, do you not understand that leaders have responsibility to manage the house? It's like the father of a house running out just because some kids are crying. Your duty is to attend to the problem. Some of them you have to punish. Some of them you have to scold. Some of them you have to pamper. Peter isn't capable of organizing anything apart from this silly show he does all over. But hey, it's still something because there's animated energy there. There's enough energy, and luckily for him, there's also some entitlement legitimacy. Let me break down to you. You can't be in People's Democratic Party of Nigeria and not know that Indigos are the ones that have been carrying that party. And once we lost them, look at us. If we can bring them back and we can just say, okay, Peter, we're sorry about that, then you will see immediately all that energy will come back behind them. And they may be able to run their grassroots play well. And Peter will not be competing with too many people for ticket. What Peter is not saying is that every election needs to be remeasured. In measuring 2027, you have to understand that the Southeast cannot keep suffering because of the ambition of one person. And you also have to understand that that energy, that Indigo energy, is no longer exclusively his now. You have champions in the Southeast like Dave Umahi. Underrate them for your own good. You have people like Soludo, speaking the right tough language. Look, the other day just told them, you guys don't go to work on Monday, I'm shutting the market. Good luck to that's how a leader behaves. A leader tells people of consequence. ṣùgbọ́n àyà ní lórí ọ̀rọ̀ ti Soludo tí wọ́n mẹ́nu lé yìí ó ní kí n sọ fún wọn kán kó ọ̀rọ̀ wọn jẹ́ pé kí ni kí leader ṣe kìíní ní kán wá mọ́ halẹ̀ máwọn aráàlú gbà tí ó ń bẹ̀bẹ̀ kán dìbò fóun kò sí halẹ̀ mọ́ wọn nú ọjà ó dá ẹja wá gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan tí tírélà fi gba àárín òun àti Tinubu. Read that. I said, what's happened to the friendship between Otumba and the president? That conversation came up when I was talking to young people who were creating their own structures across Nigeria. And they're my boys. I've been inspiring them for a while. And I'd like to say to them, Nigeria has been in a unique place with old men converting our presidential villa into a sick bay. We have the misfortune of Umaru Musa Yar'Adua, blessed memory, our president. He died there. Before he died, it was hospital today, hospital tomorrow. And then we jumped from there. Luckily, we didn't have to deal with that with Jonathan. And then right after, we jumped into a Buhari who spent sick today. They even said he was dead. Then we finished from that, and we're here. Are we going to pretend that we don't know that age is the issue here? And that, yes, because they didn't plan succession well, you can see the brain power of people like President Ashaju. You can see it. You got to be mean and not to see the energy, the brain, the ideas he wants to push. What about the limb? What about the limb? What about the stamina? What about the detailed ability to supervise based on the fact that you can sit up all night? Why should we subject them to that? Unfortunately, the next generation is not ready. That was what I was talking about. If they had been thinking right, the 1960 people, the Obasanjo and Kwaku, they would have moved on time. And then the 1992 class, Atiku, Bola Tinubu and Co., they would have understood that all of us are not going to be president within our 8th grade. Therefore, we need to start preparing the next set of leaders. But thankfully, we've created the alternative. And suddenly, slowly but gradually, we're beginning to get younger people say, okay, we have served their fathers. We're not going to serve their sons. Is that what the alternative was created for? Within the concept of succession planning, you need a battle cry to rally people. People must not get used to the fact that, oh, the father was president, the son is going to be governor, or the son is going to be done. This is a nation of 220 million people. The vast majority of them are undercovered, unserved, unattended to. And you expect me to look at the poor people in the country, the children of the nobody, and not rally them for the future?
ó dáa bọ̀dá náà ti ń sọ̀rọ̀ bí olóṣèlú ń bí yìí wọ́n náà fẹ́ rálé àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù fún ọjọ́ iwájú ẹgbọ́ ìwónú wọn ló ti rálé ọmọ mẹ̀kúnnù rí tóun náà bá débẹ̀ kò ní fọ́mọ rẹ̀ sí ó ń bínú ó ní kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn bàbá àwọn ọmọ nàìjíríà ó sin bàbá tán wọ́n tún mọ́ wojú àwọn ọmọ ńgbò báyà mọ́ ní sísítẹ́ẹ̀mù tẹ́ gbé kalẹ̀ nìyẹn ẹ fẹ́ ṣèǹjì ẹ̀ ó dáa ó sì sọ ó ní ààrẹ Tinubu àánú wọn sóhun wípé wọ́n ní ìmọ̀ àti òye wọ́n ní gbogbo nǹkan lè fi ṣe ìjọba ṣùgbọ́n ipá pin wọ́n nípa ti ìlera mo rò pọ̀rọ̀ tí D1 náà sọ tí àwọn DSS fi àwọn ọlọ́pàá tán fi invite ẹ̀ nìyẹn kí ló wá dé tán invite bọ̀dá yìí náà wọ́n sì mọ̀ pé bọ̀dá yìí súnmọ́ politics ń tà wọ́n ó dẹ̀ ẹja tẹ̀wájú ọ̀rọ̀ sí pọ̀ lẹ́nu wọn. abala táwa ń lọ ní ìsìn ní abala àwọn godfatherism níbi tí wọ́n ti sọ wípé gbogbo wọn kàn ń kówó jẹ wọ́n ń kówó mi anti-corruption ariwo pọ̀ lórí anti-corruption ṣùgbọ́n wọn lè tọ́ka sí èèyàn kan báyìí nínú àwọn tó ti ṣèjọba rí tí wọ́n fi ojú rẹ̀ tán fi gbolẹ̀ òfin tán fòfin mú pé wọ́n lè tọ́ka n tó fà á tó ní kálukú fi ń jàjà godfather tán bá ti jẹ gómìnà tán wọ́n fẹ́ ṣe godfather tán bá ti ṣe sínétọ̀ tán wọ́n fẹ́ di godfather sádùúgbò wọn nítorí wípé wọ́n fẹ́ mú iṣẹ́ ìbàjẹ́ tán ti ṣe àti irúgbìn ìkàtàn gbìn wọ́n fẹ́ mú jẹ láì jìyà. We're the only country in the world that screams about anti-corruption, corruption. We even glamorize the conversation of corruption. Yet, those who have had their hands in charge of our till are allowed to grow so fat, so indisciplined, until they constitute themselves into some kind of fathers. Maybe devil father, because I hate to add God's name to theirs. If you had been punishing them, if you had been taking them from government house straight to come and give account, if you had been beating them hard for abuse of office, if the whole society has stopped clapping for them, knowing fully well that these guys came in broke, and they are living like the owners of the loom of Solomon, they will not even have the presence of mind to dare call themselves Godfather. Should Wike leave Fubara alone? I think the problem with Wike and the Fubara issue is that I think people misread it and may be wrong. You see, nobody's going to help you to govern as a governor. The instruments of money, authority, the whole works that is placed on your shoulder as a governor must allow you to be able to make sensible, tactical decisions. You can't keep faltering, making mistake. How dare you go starting a trouble you know you don't have backers for? Do you not understand that all of your colleagues, I'm talking to Simlae now, do you not understand that all of your colleagues who are governors in your set are managing the assembly? What magic were you thinking? The president helped you. Everybody helped you the first time. The second time they helped. The third time they helped. Are you going to be like a crybaby who is incapable of standing on his own? If Wike was that weak, don't you know that Rotimi Amici would have run him out of town? If Rotimi was that weak, don't you know that, what's his name, Odili would have run him out of town? Why are you a governor and acting like a crybaby? If you have it skewed, you can't manage the assembly. You don't have enough numbers there. There is always a middle ground. It's called reconciliation. Honest, sensible reconciliation that allows you to, work. What if it's the assembly that doesn't want to reconcile with him? It's always easy for you to say that everybody is guilty but him. I think the guy has mastered the art of playing the victim, but I'm not fooled. I was worried about him from the get-go. When they were doing this campaign, I was seeing Wike dancing, everybody there laughing. The guy was just, I said, why is this guy so angry? But Sam Wike right. I'm sure if he's made any mistake in his life, it's one fatal mistake in me. Because I know people that got shot at. People like Lee Maber, they go to the rivers to go and do campaigns and they got shot at. Only because the groans, I don't want to say somebody's, I don't know who shot at him, but just because somebody was trying to insist. I know leaders that he mills around with today who were calling him small boy. And Wike will say to them, you are calling him small boy now. When the pen is in his hand, the Wike talks. And then to look at them, incapable of just having peace there, incapable of organizing themselves. You were his attorney, his accountant general. What character does your boss have that you don't know? And if you think that there are things that must stop, who starts a war he can't win? Well, good luck to them. Rivers is not the only state. I think the president is too mild. Any small noise from them will give them a state of emergency till the end of the tenure. Is that what that's exactly what Obasanjo did. That's what Obasanjo did. That's what Obasanjo did in Ekiti, and the heavens did not fall. I hate leaders that are weak. ó rẹ́ ní báyìí last lap náà la wà lórí ọ̀rọ̀ bọ̀dà Ṣẹ́gun wọ́n fẹ́ mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ àwọn sẹ́nitọ̀ àti sẹ́nitọ̀ Ningin níbi tí ó ti ń fẹjọ́ ara rẹ̀ sùn ọmọ Nàìjíríà àbí ó ń fẹjọ́ ọmọ Nàìjíríà sùn ó ń fẹjọ́ olódòdó sùn ọmọ Nàìjíríà wípé wọ́n bùn àwọn gbọ́ ìgbà tí Amẹ́ríkà ó fi ju àdó olóró sí Sokoto àti pé sí Sokoto ló yẹ kan jù sí àti pé sàn kéré nínú ayé ni ẹja wò ẹja gbọ́. Bí Ṣẹ́gun Sowunmi bó ṣe dá ọ̀rọ̀ wọn nù bẹ́ẹ̀ náà ni ó sọ ó ní kánà ti bùn wọn gbọ́ ni information yẹn intelligence yẹn lè lọ bọ́ sí ọwọ́ wrong hand mo ní that's the point. Sometimes he wants to be a champion of opposition even without understanding what he's talking about. You have had an existential crisis in the Northeast for like forever. It moved to the Northwest and started having coloration with ISIS, ISWAP, and all sorts of funny names.
Then you go into the Christian middle belt, and people start, and then you expect a predominantly Christian country not to easily get a mischaracterization. That was what caused the problem. And when the mischaracterization started, they then said, okay, we're going to come and do this. Look, the president is smart. Give it to him. Most other leaders would have gotten us into bigger trouble. But he was very cool like a cucumber and started short to diplomacy at the back and all of that, including the things we even blame him for. Bottom line is, an organization that is supposed to come in gun blazing is now doing collaboration. And people like niggas are going to get up in the assembly and first of all thank them for even trying to help us with some of this problem that we have been dealing with forever. And suddenly we're getting a part of the international community show more than enough interest. Some of us have accused them. You guys don't like the Africans. You're watching us and you're not helping us. You're doing so much in Ukraine. You're doing so much in the Middle East. Are we going to just die? And now they're doing it and someone is saying they didn't invite him. If they have invited him, what will he have said? Hold the cruise missile with his fingers? These are purely military work. And sometimes if you cannot do appropriation to give them money, sometimes you can stand in the assembly and say thank you. Opposition is not madness. Opposition is desiring that your country work. If you have an issue, yeah, you can bring it up, but they should carry you along. How? At the time when the international community, and I know because I've been there, they claim that sometimes when they even give them intel, the intel will end up getting into the wrong hand. Oh no, next. You should wait. They'll come to him in Ningi and come and invite him to come and tell the American establishment how they're going to help Nigeria to get out of all this by the miseducation of their own people. Why should anybody even be happy that people, their citizens, others are even trying to come in and you're talking about it? You should say thank you. And Trump, thank you, my man. Well, unfortunately, Otumba, that's all the time that we have tonight. But I want to thank you very much for making out the time to be with us on Hard Copy, and good luck with all the work you have ahead of you. You're so good when it comes to interview. Thank you. I always enjoy myself whenever I come. Ó dá àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà o, àbẹ́ẹ̀ ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí bọ́dá ìsọdà alẹ́. Ó lágbára o. Ìjàsẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ní o nú ẹgbẹ́ PDP o títí tí ó fi di ìparí ọdún yìí tán ti máa múra fún ìbò 2027 tó ti ẹ̀ máa di ìparí ọdún yìí. Bó bá máa fi di ní oṣù kẹfà sí keje. Ẹ rí i pé gbogbo ó ti máa rọ́ títì. Wọ́n ti máa gbáradì láti bẹ̀rẹ̀ campaign. Bóyá ẹgbẹ́ PDP ó wà rẹ́sẹ̀ mú dúró. Kó mọ̀ jẹ́ pé ẹgbẹ́ ti Wike, faction ti Wike ló máa produce presidential ticket. Bẹ́ẹ̀ni, ìbọn náà recognize ní sí. Faction ti ẹgbẹ́ PDP ti Wike, wọ́n máa produce presidential candidate. Àwọn ní tíkẹ́ẹ̀tì presidential kìíní máa jámọ́ lọ́wọ́. Tí Wike bá sì ti yàn pé ẹni báyìí ni kan fi front, ẹni yẹn kò lè pass torí wọ́n máa fẹ́ kó fail. Yeah, wọ́n máa fẹ́ kó fail ni. Tó mú Wike máa dojúkọ ẹgbẹ́ PDP gan kò represent PDP so ní subnational level. Òun ò ṣe máa tún wá gbé PDP sórí. Ṣé bí Fubara lọ́ta rẹ̀? Fubara sì kú òun ẹgbẹ́ PDP. Ní Rivers State, kí ló ṣe Wike tí ò gbé PDP sórí? Tó bá ń bá wọn jà ní national, tó náà gbọ́ràn sí ọ lẹ́nu. Tó fi ń dẹgbẹ́rù agbọ́n yẹn. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bó ṣe wá jẹ́ olórí òun gan lolórí ní PDP báyìí ní Rivers State. Ǹjẹ́ ti rí bí tí Wike ti ń gbé Rivers State? In fact, ó sọ ni wípé kò sí tí ń jẹ́ PDP or APC ní governorship election. Ní tolódó rẹ̀ jàre. Ó dá tó bá wá fi ti ẹgbẹ́ ṣe, ẹgbẹ́ méjèèjì tó bá fi ṣe fún tolódó rẹ̀ tó ń pè wọ́n ní Renewed Hope Family tí gómìnà ńkọ́. Ṣé bí ìsìn ló yẹ kó wá sàn ọjà rẹ̀ dáadáa pé ó fẹ́ léwájú fún PDP nígbà tí ọ̀tá rẹ̀ ó ti kúrò nínú ẹgbẹ́ yẹn. Ìgbà ẹ̀ ló yẹ káyè wá gbà ọ́ kó tẹ́ pẹpẹ agbára dáadáa kó wá ṣe lòdì sí Fubara. Kó ṣe lòdì sí Fubara. Wike ó mọgbọ́n rẹ̀ dá, ó sì ní agbára o tó fi lè mọ́ ní nígbà tẹ́mi ti rí níbẹ̀ ní last year tó ti ń sọ wípé àwọn fẹ́ kọ́lé, àwọn fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ fáwọn adájọ́. Mo ti ń wò pé ó dá ní rí jù báyìí lọ o. Yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wa láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Wọ́n á play ara wọn out náà. Àwọn tó sì làgídí náà oníkálùkù ó mọ ìwọ̀n tó wọ́n mọ̀ bí tí agbára wọn jọ mọ nínú politics. Ń jọ bí ẹni pé politics Wike òní rí bí ṣe ń fẹ́ fún lánàá ni tó ń sọ wípé òun ó dàrú next time tó ń bá tún apply fún anywhere tó ń bá fẹ́ lò tán bàjẹ́ kó ń lò òun ó jábẹ́ òun ó bà nǹkan jẹ́ o. If everyone to fall, let it fall. Ó dẹ̀ jẹ́ afẹ́lẹ́ ìṣe ìpẹ̀kun ròyìn tòní. It is well with us. Enjoy weekend yín, ò fẹ́ dá yín lágara, ò fẹ́ gba time yín jù. Ẹ jẹ́ àrí báyà kí láyà ní fún wa nínú Abala ń bára ẹ̀. God bless you and I love you. Bye for now.
ó dá ọ̀gá mi ẹsẹ̀ ń ṣeun nínú abala ń bára ètò nìyẹn jẹ́ padà sọ́dọ̀ olórí ẹbí Fusengbuwa Ọ̀túnba Lateef Owóyẹmí wọ́n fẹ́ gbé adébẹ̀ ń tààràtàrà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n náà ní mẹ́sẹ̀gì fún ìjọba bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sì ń jẹ́ kó yí àwọn aráàlú wọn ní atọ́mọ̀ Ìjẹ̀bú àti aráàta wọ́n ní kò sí òótọ́ nínú wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn lábẹ́ ìṣèjọba gómìnà eléyìí pé kò sí tó ń jẹ́ pé wọ́n ní kándídéètì o pé wọ́n ti fi dáhùn lójú pé àwọn ò ní kándídéètì pé gbogbo rúmọ̀ tá à ń gbọ́ wọ́n lọ ṣe mítìn pẹ̀lú ìjọba wọ́n ní kinní kan láwọn ò lọ́wọ́ ń bẹ àwọn ò lẹ́sẹ̀ ń bẹ àwọn ò mọ̀ sí o àti wípé àwọn lè sọ fún wa categorically wípé àwọn ọmọ ọba kọ̀ọ̀kan àwọn kándídéètì kọ̀ọ̀kan wọ́n náà ni wọ́n ń ṣagbátẹrù àwọn rúmọ̀ yìí wọ́n ní gbogbo protest tá à ń rí wọ́n náà ń ṣagbátẹrù rẹ̀ wọ́n lẹ́bẹ̀ làwọn kàn ń bẹ ìjọba ń tà wọ́n o nínú gbogbo agbára tán ní nínú almightiness wọn kàn jọ kàn jẹ́ káwọn tètè yan Àwùjalẹ̀ tuntun. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn olóṣùgbò náà ìdí tí ọba Àwùjalẹ̀ tó wàjà fi yọ wọ́n kúrò ní administration ààfin ọba. Posted a report a day thereafter commending my integrity and saying that I was one of the most honest persons he has ever known. I can send you the paper he put on Facebook after visiting me. I refuse to take any cover from him. Even when families were coming to pay homage to me with lorry loads of soft drinks, I will only take one cartoon of those soft drinks and return the 40 of each other bottles of cartoons back to them to go and share for their family when they hold their next family meeting. Ask any family unit. As we wind down now, following those protests and concerns, we hear that there has been a closure of the palace of the Awujale. Please confirm to us if it remains closed. And it's quite important to know whether the family is concerned about reports that the governor also is trying to push a candidate forward. I had an appointment one-to-one with the governor on this matter, on this issue of our selection. And he told me emphatically that neither him nor the president has any interest in any candidate. And there is the candidate that the family chooses and the kingmakers approve that they were going to appoint and come and approve for us. So we now started hearing all kinds of fantastic and fabulous rumors. I have not been present in any meeting between the governor and the kingmakers, but the whole time is full of allegations that there were attempts to bribe them, to terrorize them, to influence them towards a particular candidate. I don't know whether it is true or not. It is only an independent group of examiners that can confirm those and interview everybody and get the facts straight. But that's not the issue. The issue now is that a process that was smooth sailing and going very, very well to the happiness of everybody in Ijebu land had been halted. We have begged the governor to please, in his almightiness, direct today that the kingmakers should go and complete their work. He should then set up an independent panel of experts, policemen and investigators to investigate any allegation of corruption against anybody. That person should be given the opportunity of facing their ledger, so that they can argue among themselves and the onlookers and the interviewers will see who was lying. If there was false allegation, those making false allegations should be prosecuted. If the allegations are proved, those proved against should be prosecuted as well. So we can have a peace in Nigeria. But for now, people as candidates and others are sponsoring fake demonstrations to manipulate the area, the issue, to convince the governor to continue to stop the process. As regards the Oshubos, they had always been part and parcel of kingmaking in Ijebu land. But some years ago, the group had a conflict with the then Awujale, who, in his own wisdom, they recognized all of them. Oh. So as of today, in the official records of the palace, those Oshubos have been put aside by the late Awujale. It should be the duty and the priority of the next Awujale to place them back in their appropriate roles so that they are part and parcel of Ijebu Palace administration. All right. Ó dáhùn náà lẹ́tí bọ́ lẹ́nu bàbá àdúrà wa ni pé kí ọsàn so dídùn ẹ jẹ́ wá bọ̀dì sọ́dọ̀ àwọn àfa lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wa ní apáni a fẹ́ yanjú ẹ̀ a fẹ́ kó wẹ̀ ńlẹ̀ lónìí. torí tíwọ náà rí tó ṣẹlẹ̀ yẹn tí kálukú ń ṣépè tí wọ́n ń bú mi tí wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀yẹn àṣìsọkọ́ bí tí máa rí nu táwọn ànábì Ọlọ́run bá ti sọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ò bá ti táwọn èèyàn lọ́rùn tó bá ti ní wọ́n lá wọ́n wà gbógun tí wọ́n ṣìsọ àwọn ànábì Ọlọ́run kì í ṣìsọ bẹ́ẹ̀ gbogbo imam tóun náà bá bẹ̀rù Ọlọ́run tó ṣe báyà Kùránì ní ń tú àdísì ànábì ló ń ṣàlàyé fáwọn èèyàn kò lè ṣìsọ àwọn èèyàn lè ṣì gbọ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe pé òun ló ṣìsọ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa ṣe àwọn ànábì Ọlọ́run lọ́wọ́ àṣẹlé lọ́wọ́ wọ́n wá sọ fún wa pé nínú tí máa dà wá láàmú lábẹ́ ilé òun ni ẹ̀yàmẹ̀yà ká máa rò wípé a lè tẹ̀lé Fúlàní ká máa wò pé a lè tẹ̀lé Haúsá wọ́n wá sọ fún wa pé ẹ̀sìn wa ò fààyè gba àsọ̀bíyà tribalism ẹlẹ́yàmẹ̀yà ẹ̀sìn wa ò fààyè gbà ẹni Ọlọ́run bá ti yàn fún wa láṣáájú òun náà la máa tẹ̀lé irú ìran tó wù kó ti wá irú ẹ̀yà tó wù kó ti wá irú èdè tó wù kó máa sọ à ń láti tẹ̀lé torí pọ́mù lọ́lọ́run bá àdíkẹ́ ọlá ló gbé kalẹ̀ fún wa
gbogbo ẹni tóun bá wá kọ̀ tó sọ pé òun ò ní tẹ̀lé ẹni tó bá àlékè ọlá gbé kalẹ̀ ànábì sọ wípé falẹ́ ìsàmì nà irú ẹni bẹ́ẹ̀ kì í ṣọmọlẹ́yìn òun ànábì torí pé òun tiẹ̀ ó dúró lórí ìran pé mi ní tẹ̀lé ìran yìí mi lè tẹ̀lé fúlàní mi lè tẹ̀lé haúsá tó bá yẹ pé ìyẹn nìwọ fi ń ṣe ànábì sọ pé òun pèpè síbi ìran nìyẹn ẹni bá sì ń pèpè síbi ìran irú ẹni bẹ́ẹ̀ kì í ṣọmọlẹ́yìn òun ànábì sallallahu alaihi wasallam. èèyàn méjì mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ mo fẹ́ bá Ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀ mo sì fẹ́ bá àwọn ọ̀dọ́ sọ̀rọ̀ nígbà kan ẹ sì torí ìwọ́ dùn ní èmi òjò ẹ sì bọ́ aṣọ àkọlẹ́kù lára Ọ̀yọ́ tv wo ló kárọ̀ tí mo ń sọ yìí wọ́n ègbé ọ̀rọ̀ tèmi o wọ́n tayọ ẹlọ́pọ̀ wá kọ́ wá kún tọ́ sọ́sọ́ o níbi lẹ́yìn tí sọ̀rọ̀ kó níjọ́ kejì àti sọ́ńbẹ̀ níbi lẹ́yìn tí sọ̀rọ̀ kó tún rí ní ìṣọ́mọ́ àti sọ́ńbẹ̀ ojú àwọn tí wọ́n ṣe fún wáyàn láti fi yànṣẹ̀ sí lójú ẹsẹ̀ lọ́jọ́ tí wọ́n ń ṣe ọdún kan àbáwọn àgbà Aláàfin aṣọ tó ṣe pé wọn ò ní nǹkan kan ṣẹlẹ̀ o mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n gbogbo mẹ́wàá ní àbádápátá àlẹ́jú bí gbogbo ẹ̀ lọ. mo sí ọ̀rọ̀ tèmi o. ènìyàn wọn títà níjà àràtà. gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run kó Ọ̀yọ́ lé lọ́wọ́ lánàá lónìí tẹ́yìn bá fara mọ́ àjẹ́ àmú lásán ẹ̀ sì sánú àwọn ọmọ tí ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ sì sánú àwọn ọmọ tí ń bọ̀ lẹ́yìn nígbà tá a wà ń kékèké inú wọn máa dùn gbogbo bíkíbi tá a bá dé pé èmi ọmọ Ọ̀yọ́ Aláàfin Odò pàṣẹ kẹrẹ wọn máa ti bà kódà lẹ́nu òní yìí náà gbogbo bí a bá dé a máa sọ pé gbogbo nǹkan la ní a ní Aláàfin ẹ̀yin ará Ọ̀yọ́ sì torí ìwọ́jú mi èmi ò jọ ẹ torí àjẹ àmú wọ́n sì bu aṣọ àpọ́nlé kò lára Aláàfin inú yìí sì dùn. inú yìí sì dùn gbogbo wọn mọ̀ lọ jábọ̀ irú ẹsẹ̀ wo lọ́sẹ̀ yìí tó tó báwọn. ìsásánlá mọ́ọ́lá ni mari ìfọwọ́ sálí olówó ẹrú bá ti yẹpẹrẹ ẹrú rẹ náà ti tàbùkù. gbogbo ẹni tí wọ́n wò gbé alápọ̀nlé lòun pẹ̀lú ìka Aláàfin lábùkù ẹ sọ fún wípé ń wo rẹ̀ lálápọ̀nlé ni olókàbùkù láyé àbíjọba yọkọ rẹ̀ kó ló kọ ọmọ ìyólókù. àbíjọba yọkọ olókù. bẹ́ẹ̀ bá kọ̀ dáa fún wa léwo ìpé méjì. ìtàkàrà kan ní pẹ̀lú mọ́tò méjì ọ̀bára wọn lọ́gbà wa ẹyọ kan tó kù gan náà kọjú ẹtì ẹrọ mi náà ni àmọ́ àjẹ́ àmú kọ́là wa ní ìdìmọ́ kí la fẹ́ gbà lọ́la ni ẹ má wàá fi àjẹ́ àmú gbogbo ẹ̀yin àbáwá yìí ẹ dọ́kun ẹ má wo ti àjẹ́ àmú á ti gbà wípé gbogbo yín ti lò bẹ́ẹ̀ àgbà báwa yìí náà ti ń lò bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ṣe ẹ̀sánú tiwa pa àti ìgbà tó yín lọ́rùn ẹ̀sánú àwọn ọmọ táwa náà fẹ́ bí ọ yóò ní ìmọ̀ ìsàmù ọmọ tá a fẹ́ bí ẹ̀sọ́ nǹkan ní ìta ní ilé iṣẹ́ tó lè la èèyàn 100,000 kò sí èèyàn 100 kò sí lọ́yọ̀ọ́ ilé iṣẹ́ tó lè la èèyàn 50 kò sí lọ́yọ̀ọ́ olówó kan tó lè síjú àánú wọ̀nyàn tíyàwó ní gbẹ̀yàn mọ́ yàtọ̀ sí bọ́fẹ́ mú yàn sí kò sí lọ́yọ̀ọ́ sọ gbẹ́ yín dábàá olówó kan tó lè la èèyàn kan lọ́yọ̀ọ́ yàtọ̀ sí kọ́dà ní ẹ̀kọ́ fẹ́ mú yẹn sí kò sí lọ́yọ̀ọ́ ẹ̀sùn ẹni tí ẹnìkan ṣàánú lọ́yọ̀ọ́ tó ṣàánú rẹ̀ parí tí èsì bá ní ẹ̀kọ́ fẹ́ mú sí oníkílá àǹfààní ń múra láì lásọ̀rọ̀ lọ́rùn ẹ̀sùn àǹfààní tó wà bí ara yẹn ní ń múra bẹ́ẹ̀ni ara tó ti múra dé tí mo sì ní ẹ̀rọ paná títì ní púlọ̀jù lásán ní jẹ́ yà kò sí lọ́yọ̀ọ́ oníwọ̀n kọ́ ọ̀nà lọ́wọ́ múra lójoojúmọ́ ọ̀sọ́ bí ẹ bá ń pàrọ̀ ayé mi ẹni tó pàrọ̀ ayé èèyàn ló ṣe èèyàn lóore lẹ́sẹ̀ ní tí mú èèyàn lọ múra ọdún bá sọ ìyàtọ̀ múra wò làwa lọ wọ́n sọ nǹkan ẹyọ kan téèyàn lè ní lọ́yọ̀ tí mo yọ ọmọ dùn pé àwa la ní eléyìí ẹyọ kan bá ní òtí ń Aláàfin wọ́n tún fẹ́ sọ́dọ̀ ní àbùkù nínú gbogbo ẹ̀yin ọmọ yóò sì ń dùn ẹni gbà tí ọ̀gá o àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n fẹ́ sọ̀kalẹ̀ tán wọ́n pìtàn rẹ̀ lójú ọmọ tí ìlàgbẹ́ ti dé yẹ̀yẹ́ wọ́n pìtàn rẹ̀ mẹ́wàlímọ́rí huwa bí sùn báàdàhù ọkùnrin àdìsá sàdàlì máa kò sábúrú níbi ká gbé èèyàn ga pẹ̀lú oyè sọ bẹ́ẹ̀ kò sí aburú níbi ká gbé èèyàn ga pẹ̀lú oyè kò sábúrú níbi ká gbé èèyàn ga pẹ̀lú oyè ó lé ní 20 ọdún ó lé ní 20 ọdún
ipò tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fún àwọn bàbá Sámù lónìí second class ọba ó nínú fún ọdún tí wọ́n ti fún Basọ̀run wọn ò torí ẹ̀dẹ́ ládé. ó nínú fún ọdún tí wọ́n ti fún Basọ̀run wọn ò torí ẹ̀dẹ́ ládé. kò wá sábúrú nípa kí dòdò dádé, kò sábúrú nípa kálájà tó dádé, kò sábúrú bí gbogbo àwọn tọ́jọ́ fẹ́ fún wọn ládé tó dádé, àmọ́ àbùkù ní kọ́yọ̀ méjì dádé. àbùkù ni. ó dá àwọn náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o, kò sí ọ̀rọ̀ àṣàdànù nú ọ̀rọ̀ àfáà àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ní bára wọn sòtọ́ ọ̀rọ̀, kí gbogbo àwa ìlú yòókù náà kárẹ̀ ìbára wa sòtọ́ ọ̀rọ̀. kò sí ìlú tí ò ní tiẹ̀ o, àwọn ò lo fọ́nrán ẹ̀ láti fi tàbùkù Aláàfin àbí àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ o, ṣùgbọ́n ìkànnù yín ní bá yín sòtọ́ ọ̀rọ̀ yìí kó ní kálukú náà ọmọfẹ̀ náà padà sífẹ̀. iléeṣẹ́ mélòó ló wà nílùú oníkálukú táwọn ọba ń jàjà mo jù ọ lọ, wọ́n sì ní influence, wọ́n súnmọ́ àwọn olóṣèlú, wọ́n súnmọ́ àwọn alágbára, wọ́n súnmọ́ pò ńlá. influence wọn mélòó náà ti wá fi mú nǹkan wá sílùú, nǹkan investors mélòó pẹ̀lú bọ́n ṣe ń travel lọ ìlú èbò tó, bọ́n ṣe mọ̀ wọ́n tó, àwọn náà lè mú investor wá láì dúró dèjọba. investors mélòó àfi bá tún rọ́bà tó tún gbalẹ̀ onílẹ̀ ilẹ̀ ọmọ ìlú tí ó kó Chinese wá, òun yẹn náà ń pè ní investment tí ó kó Chinese wá tí ó nìkan wá máa wakùsà lórí ilẹ̀ ọmọ ìlú ẹ̀, wọ́n sì lé ọmọ ìlú ń kú o. gbogbo ẹ̀ là ń rí, yìí sì sọ̀yọ́ nìkan ní ti ń ṣẹlẹ̀. so kó ní kálukú padà sí ìlú rẹ̀, pàápàá jùlọ àwọn ẹ lọ wo ohun tí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ ń ṣe pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ nílé lóko lẹ́yìn odi.